Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Miguel Mejía y voy a ser la persona que facilitará las sesiones de preguntas y respuestas en este taller. Going to fill and Entonces, Miguel is preparando going to ahorita una pequeña presentación del taller y cómo funcionará. Y participate in the workshop. podemos ir a la How it siguiente works. presentación. So a little Zoom Entonces, overview. nuevamente, en unas pequeñas instrucciones para saber cómo utilizar Zoom. En la barra de herramientas que tienen en la parte inferior de la pantalla deberían de haber tres So at the opciones. bottom of the screen, you should see some buttons Son down de there. levantar la mano You y can raise your Q&A o hand preguntas y and ask respuestas. your question, and we Tenemos can answer sesiones it. y pausas programadas para Also, presentar use your preguntas y chat. respuestas a lo largo de la presentación de nuestro facilitador Jesús. Mientras Jesús está presentando, ustedes pueden enviar preguntas relacionadas con la sección que está While cubriendo, they're presenting, you can utilizando el buzón definitely send us de some Q&A, questions, preguntas y respuestas. and we'll Pueden respond. enviar sus preguntas en inglés, en español, y puede que no respondamos todas sus preguntas, pero And haremos you nuestro can mejor esfuerzo type it para in English seleccionar or las Spanish. que son We might not las answer más every single frecuentes question, y but we Jesús will las abordará en vivo en estas pausas programadas que tendremos. put it into the chat. Como And pueden ver ahora en la pantalla, esta es la agenda del día de hoy. this is the Estamos haciendo agenda nuestras for introductions. some Les vamos a introductions. presentar programas del condado. We're going to talk about county programs. We're going to talk about Una sowing parte de información sobre work, paquetes de semillas, cómo leer la how to read a información en los seed packet, paquetes. Vamos a presentar cultivos primaverales, tierras y plagas, talk about spring crops, cómo cuidar la soil, tierra, cómo controlar integrated plagas. pest management, También how to hacemos sow una demostración en seeds, vivo de cómo sembrar semillas. a live demonstration. Y habrá preguntas de parte de los participantes, encuestas y And we'll cerraremos el have video. an attendee questionnaire at the very end. Este taller es presentado el día de hoy por la Oficina de Sustentabilidad del Condado de San Mateo. And this La workshop misión is brought to de you nuestra by the oficina es County of construir una Mateo, comunidad it's Office of Sustainability. sustentable que satisface las necesidades del presente y del futuro. Esta tabla resume los programas que ofrece el condado a través de la Oficina de Graphic, you see Sustentabilidad. all of the different programs that the Office of Sustainability offers. Todos los programas están diseñados para hacer, una atrás por favor. Todos los programas están diseñados para hacer recursos para las personas que viven y trabajan en el condado. All these programs are Programas desde folks que to soportan el have resources for establecimiento de sustainable la practicing diversidad in de their opciones de hogar county. en el condado de San Mateo, programas para promover el uso de transportación pública para disminuir el uso de carros, soportes para negocios pequeños en el condado para ser Programs certificado for como home, negocio ecológico and y toolkits recibir for materiales de marketing, how to be more sustainable at home. ofrecer alternativas a Finally, fuentes de energía sustainability APGE para toolkit, reducir emisiones y efectos del gas invernadero, programas para ayudar a escuelas a reducir el desperdicio de comida y muchos to más reduce your programas y food todos son gratis. waste. All of these programs are free. Específicamente, el programa dentro de la Oficina de Sustentabilidad que está organizando este taller hoy es el programa de Sustainability Academy. This program is from the Hacer una pequeña Sustainability pausa. Academy. Muy bien. Sí estamos también recibiendo que hay dificultades de escuchar en inglés, entonces estamos trabajando en eso. We're listening that there are some issues with the English interpretation, so we'll be working on that shortly. So that when we start the presentation, these can be fixed. So I'm going to keep going through the introduction. Seguiré hablando sobre la introducción y regresaremos a estos problemas técnicos. Not sure how to. Entonces, muy bien. Continuaré, presentando en inglés, en español, perdón, para poder seguir con nuestro taller. Estaremos presentando el día de hoy este programa a través del Sustainability Academy o la Academia de Sustentabilidad. So this program is brought to you by the Sustainability Un pequeño Academy. resumen sobre los objetivos de esta academia, que es proporcionar educación gratuita para crear The conciencia goal of this program is to sobre provide problemas free socioambientales education to raise complejos, awareness about complex socio-environmental empoderar, y lo bueno es que pueden leer esto en inglés to y en empower español, residents empoderar to a take los agency residentes in para que their tomen las lives, iniciativas
verdes en su vida and y builds desarrollar el community liderazgo leadership comunitario through a and través de la educación experiencial. Y obviamente esa foto fue tomada antes de todos los distanciamientos sociales requeridos This picture was taken before el COVID-19. estado y el condado. Próximamente tendremos otro taller de jardinería. We're going Si to les have queremos comentar, en another asociación con el workshop. Pride Center of San Mateo County. Va a ser un taller de April compostaje de 22nd, lombrices brought to y you un by the taller de Pride compostaje de jardín. Center of San Mateo County. Habrá enlaces en el chat más adelante para registrarse en cada uno de estos si está interesado. Todos estos los ofreceremos We'll con give you interpretación information at the en end if you're inglés y en interested in español. attending this workshop as well. También tenemos un curso que se llama Maestro Compostero o Master Composter próximamente, pero este curso no es bilingüe, solo se ofrece en inglés en el momento. Y también se enviarán enlaces para registrarse en este curso cuando enviemos un correo electrónico al terminar este curso. So we have other classes as well, including our Les master. queremos presentar el equipo que hace todo esto It will posible not be detrás de bilingual, cámaras. but it will be offered in English at Estas this time personas only. también imparten clases, coordinan y hacen que todo funcione para proveer estos cursos educativos. So this is our team who makes the academy happy for doing this survey. No sé si tienen algunas preguntas sobre el programa. Tenemos aquí unos recursos para que puedan contactarnos. También tenemos algunos empleados aquí del condado. If you have any questions about the program, here's some resources for you to contact us to get more Cualquier otra information. duda que tengan, pueden visitar la página web, mandarnos un correo Go to our electrónico, website hacer to una get more llamada information, al or you can teléfono que ven call en us pantalla. on the screen. Y todo el día de hoy la interpretación no sería posible sin nuestra traductora, Nayija Asmar, The es una translation especialista del programa de educación, Jiha, donde dedica su tiempo a proyectos basados en el este de Palo Alto, incluyendo el jardín de raíces colectivas, Jiha o is an Collective education Roots Gardening, program y Taking Root specialist Agriculture manager Portfolio at Field Pilots, o in tomando East Palo raíces Alto. con She dedicates her time to juventud y projects, agricultura. including the Collective Roots Garden, Y también Taking imparte clases de educación Agriculture y nutrición. pilot, as well as the Nayija South trabaja Side para Nutrition hacer Education recursos sobre cómo classes. crecer y compartir comida To make orgánica y it more local, affordable, más accessible accesible to para toda la find gente, resources to construye learn how to jardines y grow mantiene share fully grown recursos organic para que se le facilite a la gardens, gente garden participar en resources, and proyectos de facilitating jardinería gardening y también workshops. facilita talleres de She jardinería y grew up in nutrición. the area and graduated Ella from the creció aquí University en of el Bay California, Irvine. Area, en el área de la Bahía, y se graduó de la Universidad de California en Behavior followed Irvine a en el master's of science 2012. degree in integrative eco-social design from Gaia University Con International. un título de psicología conductal y maestría She de has ciencias en diseño interns ecosocial for various organizations that creativo focus de on la Universidad and nature Nacional de preservation, Gaia. such as Irvine Ranch Trabaja como Conservancy, promotora Expert, para la organización de Nuestra Panera, Casa, Villa, and usa the su Pot pasión para Chemical. trabajar con Her comunidades work is a desatendidas promoter for the y le nonprofit encanta el aire and libre, crecer also productos part orgánicos y passion for cocinar. the community and underserved communities. She loves the outdoors, Nuestro growing gran organic produce. facilitador del día de hoy. Sí, por And our favor, para facilitator presentar a Jesús Jiménez. Este es Ruth Jesús Jimenez, es un educador, acuarista, ingeniero de instalaciones en el an Instituto de educator, Ciencias Marinas del 2016. aquarist, and Enseña clases de compostaje y jardinería para la Academia de Sustentabilidad facilitates y engineer dirige at una Marine organización sin fines de lucro de Institute. acuaponia urbana para ayudar a llevar Teaches productos composting and frescos a edible gardening comunidades classes desatendidas y in desiertos de comida. Un aquaponics. verdadero experto para la Runs clase del a día de hoy. aquaponics Entonces, por nonprofit favor, cualquier organization, pregunta y comentario que Viveros, to tengan, help bring fresh produce to nuevamente underserved en el chat o en and la sección de Q&A. Muy bien, entonces, si pueden empezar a comunicarnos en el chat de dónde son y si tienen un jardín. you would like to tell us in the chat where you're from Listo, and nuevamente whether or not empezamos you con la have a presentación, con garden, la go agenda, ahead. con la agenda del día de hoy y con lo que vinieron a ver. Entonces, se lo paso a Jesús Jiménez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel, por toda la introducción y gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Muy buenos días. Today, good morning. Agradecemos su paciencia. Thank you for your Y pues patience. vamos a comenzar porque sí tenemos harto que compartir, harta información. Me fijé ahorita que alguien está con nosotros desde Nueva York, que es pienso a lo mejor primera vez. Qué suave. From New York. Pero vamos a comenzar con la presentación de hoy. Entonces, lo primero que queremos compartir es sí, pues gracias, los buenos días.
Y Everyone didn't. quiero mencionar unas cosas antes de empezar con lo que es el material del día, que es que este grupo es un grupo comunitario de soporte y queremos que todos se sientan cómodos en participar y preguntar cualquier cosa que tengan o que no entiendan. To ask Nadie questions. aquí es un experto, ni yo, ni nadie Be de honest. nosotros somos expertos. Bueno, al menos eso es mi opinión. Nadie And somos expertos, pero entre todos juntos tenemos mucha sabiduría compartida. everybody has Así some sort of que de challenge. eso es de lo que se trata este grupo. De nuevo, no es que yo sea maestro, no es que yo conozca más, Different. solamente soy un facilitador. Ok, Everyone is a entonces vamos a tener varias pausas We're gonna durante toda la presentación para cualquier presentation. pregunta que tengan. If you have any Así que questions, si tienen algo que mencionar o compartir, algún if you want to comentario comment que se dé a ver con lo que estamos hablando, with anything we're con talking todo about, gusto, por favor, menciónenlo en el chat. you Pero can cuando vaya a querer preguntar preguntas va a ser durante las pausas que tenemos ya programadas en la agenda. more Ok, intentional así que vamos a continuar. pauses throughout the Empezando con lo que va a ser el tema de hoy, que es específicamente sembrando semillas adentro, en today's el interior pues, de una about casa, learning how to para ya sow plantarlas afuera. inside Ok, indoors so that you entonces can plant them empezamos outdoors when they're ready con los beneficios. to do so. Nada más si no han notado, Growing. cada una de las páginas está más o menos dividida y lo verde es lo español. Es el You'll mismo see Hey, that Jesus. Jesus, Ajá. I'm sorry to interrupt. I'm just going to give Najiha a recommendation. If she could just mute what you're hearing from Jesus and try to go from the slides, Ok, if that's okay. It Yeah. sounds like there's some difficulty with the English audio. Okay. So, Najiha, if you could just mute your computer where you're hearing from Jesus and just try to go with the slides and see if that improves things. I'm sorry to interrupt. no problem. Okay, we're going to take it a little slow. Wait, what? Ok, de nuevo gracias a todos por su paciencia, se los agradecemos mucho. A veces es difícil tener estos talleres que son bilingües, tratamos de incluir pues a toda gente que quiera participar. Entonces, uno de los beneficios de por qué sembrar semillas adentro en vez de nada más sembrarlas hacia afuera, en primer lugar, son protegidas del frío, del hielo, de plagas, todos los diferentes elementos que hay afuera, así que crecen más rápido y normalmente con más éxito cuando se germinan. Entonces, si plantan 10 semillas adentro y 10 afuera, la mayoría van a nacer adentro y tal vez no igual de hartas nazcan afuera por las mismas razones. Las plantas prosperan mal normalmente y pueden enfocar su energía más en desarrollar raíces, que también nos va a ayudar ya después. Es como con criar cualquier criatura. El inicio de la vida es lo más importante y si le dan las mejores condiciones, va a sobrevivir mejor y va a ser más saludable durante toda la vida. Igual con las plantas. Otro beneficio es que al plantar semillas adentro, se puede hacer durante el invierno. Así que pues ahorita ya es algo tarde, pero una nota para un año, un futuro, sería poder empezar a plantar o sembrar semillas desde el invierno cuando normalmente I hope afuera this is está better. demasiado frío. All Así right, que si starting plants empiezan a sembrar las indoors. semillas por We're ahí de essentially diciembre talking o about the enero, y benefits ya here. uno So quiere estar starting más plants listo, indoors, you could con start más them. plantas para And what poder essentially we're doing is empezar la protecting these temporada de little plantar seeds ya afuera from en different primavera o elements en el from verano. outside. So the cold, frost, any sort of También hay plagues or más pests, variedades. Siempre any casi en elements cualquier like tienda donde encontremos that could plantas hinder para the jardinería, viability of these plants. plantas So de essentially sal we're o helping it eso, become faster, siempre va a haber more más successful variedades de germination that semillas. usually Y hay happens una cantidad de together. paquetes, muchas variedades de So we're semillas getting our de lo que seeds hay de ready to plantas. go way Y before también están disponibles todo el even año. their time. We could Así que start in the hartas winter, veces get our seeds ciertos going, tipos de and then they could plantas nada más thrive están early disponibles spring. en unas temporadas, pero las semillas normalmente And we could están ahí also todo el año. establish a really healthy root development instead of Aparte de just eso, surviving and recovering when they're outdoors. es You mucho really más establish barato. the root systems Así when que they're nicely protected inside in a mucho really más barato well plantar de mitigated semilla en vez environment. de comprar And these are plantitas favorable conditions empezadas, early on, retoños. so that we're able to get our plants ready and Puede ser divertido sooner para la and familia, thrive literal, better es outside. una forma de
And planting seeds indoors during winter, we talked about this a little bit. It's kind of hard to do it outside, right? So this really just gives us a head start so that we can get these plants out there in the spring and they're thriving in the summer. Another benefit to growing indoors is that there are more varieties of plants and vegetables in seed packets than transplants at most stores. So when we're just growing from seeds, we get a lot of seeds and then we're able to enhance and optimize how many seeds are coming. And it's a lot cheaper as well. So in the sense that it's cheaper is that, you know, you get a lot more seeds in one seed packet, maybe costs like a couple dollars, and you're able to get a dozen seedlings out of that versus just buying one plant that costs about the same amount of money. So it's also really fun for the whole family and to watch the progression of these seeds as well. Let's talk about the conditions that we want in our greenhouse. So I just want to remind everybody that we're talking about suggestions for the best results, and there's no perfect or right way to do all of this. So you can try growing seeds in many ways and conditions to experiment. And I just want to emphasize again that don't be afraid to kill any plants. It's all part of the learning process and all gardeners do it. So no matter how many years of experience, this just happens. And if we think about it, if the seeds at the store expire, they get tossed. So we might as well use those seeds and see if we can plant them. Let's talk about the optimal growing conditions a little bit. So temperature-wise, seeds like germination to be between 68 to 86 degrees Fahrenheit. They need lots of light to get going and get that energy flow into their cotyledons. So we want to face our seedlings, our trays, or whatever vesicle or container we're using at a south-facing window. That's the way we get the most amount of light. Or you can use artificial lighting too, and we'll talk about that in just a second. We want to make sure that our seedlings are watered properly. So we got to keep them moist, not soaked, so not too runny. And generally it's about the consistency of a wrung out sponge. So especially in those early couple 2 weeks, you want to make sure that you're keeping that soil nice and moist. Because it will dry up quickly and your seeds need to be moist. Which leads us to humidity. We want it to be high during germination, and as it's establishing its roots, you can kind of mitigate that with different things like airflow. And then we want our soil to be 30 to 50% compost, light, loose, and good drainage. So we want it kind of loamy, which is a combination of good air, it's fluffy, but it's also slightly moist. A little bit more on temperature, right? Anything lower than 68, it could work, but not optimal. Just to reiterate, it's going to be 68 to 72 degrees is pretty good. And then optimal is 72 to 86 degrees. But it's nice. Especially right now, room temperature during the day is about 68 degrees, but germination, meaning the seed will germinate and open and start growing if it's a little bit warmer. So some seeds like tomatoes, peppers, and melons prefer warmer temperatures to germinate of like 90 degrees Fahrenheit or more. Other seeds will germinate even below 68 degrees Fahrenheit. So these are like our root vegetables, like our beets, our onions, and some leafy greens as well, like our lettuces and kale. So we want to place these seeds in a warm space inside your home. So this could be like above your fridge. It emanates a lot of heat that way, or using a germination heating mat. And you could buy these, they're pretty cheap. They're about 20 bucks online. Or you can use an incandescent light bulb. So you can be pretty creative and frugal with how you want to warm up your seedlings here.
So to keep them optimal, right, you want to look up your seed's ideal growing temperature. And we'll talk more about that in a minute. So ideal germination temperature is usually 5 to 10 degrees warmer than ideal growing temperature. So you want to check on your soil moisture levels more often if you're using a heat source, right? Because the if it's a little bit hotter, the water will evaporate a little quicker. So we just want to make sure that that water and that moisture level in that soil is staying as moist as a wrung out sponge. And we want to make sure that we're being safe. So keep the heat sources away from walls and flammable materials as much as possible. Y otra opción también es usar un foco incandescente, que es como estos ya más viejitos, que si todos nos acordamos, esos focos se calientan porque usan más. And in being safe, we wanted to make sure that these lighting sources, right, are not next to different flammable objects. Pero para not saber pouring la water temperatura on them as ideal well. de cualquier planta, vamos a hablar de eso un poco después. Y siempre hay que recordar que hay que si usamos algún tipo de calentón, ya sea arriba del refri o un foco, cualquier tipo de calor, se va a secar más rápido la tierra. Así que tenemos que tener eso siempre en mente. I'm gonna do a little pro tip. I use a spray bottle, like a water bottle, and I keep them nice and moist for those, especially those first couple weeks when the seeds are just starting to germinate. After that, you can use like a normal spray nozzle, maybe in a mist setting or like a shower setting, and you can soak your seeds that way as well. Talk a little bit more about lighting. So plants need a lot of light where they get their energy from. So if you see them become a little leggy, like in this picture here, they're looking for the light. If they're going in some direction, maybe they're, it's east facing or something, it might start looking south. If you have them placed in an area that just doesn't get a lot of sun. You just want to make sure that it is getting a proper amount of sun and keeping the in check. And the reason why it's not good that they become leggy like this is because then they're not very strong, and then they'll become like weak nuts before you transplant them out to your garden. They're putting a lot of energy into just finding that light, so they're like stretching out and they're using all their energy, and they're not putting that energy into the root ball system, which is really essential for it to be strong and stocky when you transplant it outside. No importa, no tiene que ser, harta gente piensa que tiene que ser algún tipo de luz especial. So you don't want to use anything too special. You can use an incandescent light bulb if you're growing them inside. The point here is that we just want to get a lot of light onto our seedlings as much as possible. This way they get the proper energy to be able to germinate and grow really well. Las mantiene también un poco tibias, pero mucha luz. Lo que sí les recomiendo, si tienen alguna forma de ajustar el nivel de luz, como esta lámpara que vemos aquí, es una forma muy fácil. Si alguien tiene una, pienso que es como para escritorio, pero se puede ajustar. Así entonces se puede subir y bajar. Sometimes you can set the light so that it can get closer or farther away depending on what the needs are for the plant, which is really nice. As it starts growing up, you can kind of take the light, higher or lower. So as it's growing, you're able to get the amount of energy that it needs. Pero si queremos los mejores resultados, queremos que las plantas tengan las mejores opciones y el mejor ambiente, entonces entre más cerca esté la luz cuando van naciendo, cuando van saliendo, es mejor, y por eso este tipo de luz es muy buena para eso. Si piensan sembrar muchas plantitas, entonces es bueno usar ya una luz como un tipo de barra, porque pues ya puede. This is optimal for those individual plants, but if you're going to broadcast your seeds, you might want to use something that has like a long bar or one of those incandescent light bulbs that have a longer light source to cover more surface area. Bueno, no fácil, pero es común usarlas con algún tipo de cadenita o un hilo para también poder subir y bajar el nivel.
And these you can attach to some sort of pulley system as well if you have that capacity in your home. And that way you can also focus the light more closely onto the soil line or farther away. So optimal is 12 to 18 hours of light per day. And you can set this on a timer, like on the left hand here in this image. And so during the daytime, you can turn off that light source, and then you can set the timer at the end of the day once the sun sets to turn on or off the heat source or the light source so that your plants get those other hours of sun or energy that they need throughout the day. Otra cosa que no tiene que pensar uno o recordar pues de ir y apagar o prender la luz. Ok, así que esos son los requisitos de la luz. Ahora sobre el agua, un momentito. Ok, hablando sobre el agua. El agua es algo que tenemos que tener un poco de cuidado porque casi todos pensamos que Let's talk a little bit about darle agua a water. una planta siempre es hacer un bien, pero en verdad la agua, especialmente cuando estamos hablando de plantas chiquitas, el agua puede ahogarlas. Yeah, so when we're talking about water, we want to just make sure that we're watering the plants just enough to keep them moist and not overwatering them either. That could drown them as well. You want to check, especially at least at the very beginning, at least once a day to make sure soil is moist but not drenched or soggy. Si van a regar las plantitas con agua, ya sea de un bote, una de regadera, lo que sea, cuando están acabadas de sembrar las semillas, es muy fácil de avientarlas, muy fácil de flashearlas de donde están y no van a acabar retoñando. Así que entonces es mejor usar una de estas opciones, ya sea de bote o de spray como este. Yeah, so to keep those temperatures, I talked about this already, but yeah, you can get a spray bottle and you could just keep a spray bottle handy for you so you can keep that soil line nice and moist. Or what you could do is if you're doing a spray system like in the image here, you can use a bottom tray to fill up the tray, and then you could put your cell tray right on top. So from the bottom, the water is being absorbed from the little cell tray holes from underneath. That's another option as well. And then it'll soak up the water from underneath, and then your seedlings will stay moist for a longer time. Y otra cosa que algunas semillas benefician por remojar las semillas antes de plantarlas. Y normalmente estas son semillas más grandes. So another tip is you want to pre-soak your seeds. These are seeds that are larger and maybe have a thicker shell on them. That way they can open and they can germinate a lot easier. So what you could do is just like in this image here, you could put your seeds into a small cup of some sort and then submerge them for about a day or so. So they can really just kind of get their pores a little bit open and then they can germinate a little quicker. Ok, la humedad también mencionamos, es algo, bueno, esto es especialmente importante en los primeros días. Y es uno de los tipos, como una de las señales que ocupan las semillitas para saber, ok, ya es tiempo de brotar. No es tanto la luz ni cuánta agua, pero que se mantenga una humedad. Yeah, so along that same vein, humidity is so important to make for proper good germination. It's always good to have a spray bottle handy just to keep it nice and moist. And again, the first week or so after sowing the seeds is very important. So you just want to make sure that they're not dried out. But too much moisture can be a problem and promote fungal disease. So you want a good balance between the two. So you want to capture that humidity, but you don't want it to get too humid where it can cause fungal diseases. So you have to kind of aerate it and mitigate and monitor as they are growing as well. Una forma muy fácil
So a really easy way to mitigate humidity and moisture is to just use a container, any sort of like plastic container, a thick plastic, thin plastic. It really doesn't matter. It could be really economical. You can use a clamshell from either like a strawberry box or a tomato box, or you could be very crafty and you can use some sort of Tupperware or Rubbermaid, like in the image here, just to cover your seedlings. You can also just use a plain, plastic Ziploc bag. That works pretty well as well. And this is optimal again, just for those that first week or so. And then they could get a little bit more aeration in there as they're growing. And you'll see they'll grow pretty quickly in those first couple weeks. So then you'll probably want more space for those leaves and that stalk to keep growing upwards. And what's nice about this technique is that it also traps a little bit more moisture and heat for the germination process to occur. And you could be very creative again about different ways of doing it. The main thing about these techniques is that they trap heat, and then again, just making sure that it can breathe properly. The thing about using like old salad containers or strawberry boxes, any clamshells like that, you just want to make sure that you wash them very well before using them, because you don't know what type of residual food or bacteria that lives in there. You just want to make sure that it's a good, clean vessel for your soil and your plant and your seeds. You also want to make sure that there is a little bit of ventilation. So one way to do that is to poke holes in the top of the containers so that it can ventilate pretty well as well. Or you can use just a plain plastic bag, which is super easy and pretty easy to find. But this one specifically is only recommended for the first few days or so, just because it's a little bit harder to control, and they can get a little stuck in there and overlap each other. So this is great just to kind of just get them going, and then you can put them into a different vesicle afterwards. But again, you just want to make sure you're opening it up every day, getting the aeration in there. Yeah, and you don't want to get them too wet. Let's talk about our soil medium. Again, these are just recommendations. You could experiment a lot at home, which is kind of fun to do. But what we want to do is make sure that the seedlings are in a medium or a soil source that's very light and loose, with very good drainage capacity. So this makes it easy for their little roots to push down and stabilize pretty quickly. So one way to create your own soil or own medium is to use 2 parts finished compost, 2 parts coconut coir, which Jesus is going to demonstrate in just a minute, and 1 part perlite. So the coconut coir is awesome because it's antibacterial, but it also keeps the soil nice and fluffy and airy. The perlite is also a good mitigator of microbial bacteria, and it just keeps the soil nice and airy. And what's nice about this mix is that you can make sure that there's proper drainage. If it's too compact, right, the roots can't really establish, and if it's too fluffy or too ergonomic, then the water might not retain as well. So you want something nice and loose, but not too compact, so that the water moisture levels can be optimal.
But if you don't have enough time, or if you feel like this is too much work to create your own soil mix, what you could do is buy store-bought fertilizer or organic starting mix. And essentially these mixes are just pre-made for you, and they have this combination kind of balanced out for you. But again, you want to make sure that you're getting to know your plants, research the plants that you're going to plant so that you know the optimal medium for it. You might need a little less, a little more of drainage capacity, but through experience, you can definitely figure out how to create your own soil mix. Y de fertilizante, no se ocupa fertilizante en las primeras 4 a 6 semanas siguiendo esta receta. Another tip is we don't want to use fertilizer in the first 4 to 6 weeks because the seed itself has nutrients in the seed to keep it going. And as it's growing, you'll see that the little cotyledons, and we'll talk about that in just a second, will start to yellow. And this is okay. Those first leaves will generally just fall off, and then the true leaves that will come out of that seedling will definitely be needing that type of fertilizer maybe after 6 weeks or so. And we can talk about what sort of solutions you can have. Cuando ocurre es porque hay demasiada agua y en particular es cuando está tan empapada la tierra que la superficie de la maceta o de la tierra se mantiene siempre mojada. Está bien si riega las plantas, pero con que la superficie no esté siempre mojada. Es decir, que cada día se tendría que alcanzar a secar la superficie de la tierra. Si ya está más húmeda abajo, es mejor. Pero si siempre, cada día se mantiene día y noche mojada la tierra en la superficie, es casi seguro que va a causar problema del hongo. Yeah, so you want to make sure that you keep it moist, but not too moist where it's too humid and that can cause the fungal disease. Ya todo depende de las condiciones o el jardín o el hogar de uno, pero normalmente las plantitas no se tienen que regar de diario. Es por lo menos cada segundo día. So someone asked how often you should water. You don't want to, at the very beginning, you just want to keep those proper moisture levels moist, but not too soggy, right? Because again, if you water too much, it will drown the seeds and cause different fungal diseases. Responder más adelante. Creo les podemos responder ahorita mismo. ¿Dónde en la presentación mostraste una charola que es para bottom-up watering? Creo que lo que estabas mencionando, regar desde abajo. ¿Dónde puedes conseguir ese tipo de bandejas y cómo se llama? So someone asked in a previous slide, there's an image of a tray. Pero lo que sí les puedo decir es de and que where you can get that tray to start your yo seedlings. siempre digo y recomiendo It's que a cell no tray, necesariamente tiene essentially. que ser algo nuevo comprado de la tienda. And you could always get these things. Si buscan o si van a cualquier tienda de jardinería, You can go to a garden o tienda shop que se le dice una hardware or a store de hardware store. construcción o cualquier cosa que tenga una sección de jardines, ahí les van a poder demostrar si es que las tienen o no. Pero en verdad puede ser cualquier cosa que detenga el agua. Por ejemplo, esta tapadera. Yeah, so in no this está igual de image, you profunda, can see that pero you can aquí, even si just le ponen use an under tray that plantas, is se va a just an colectar old aquí el agua. Ok, puede ser que lid a to otro- something. It doesn't have to be specific to otra that. As tapadera long as más it's profunda, able to una retain the charola water, de- maybe have de an inch pan, de or so galletas, lo que of sea, water puede retention ser, at the sí es mejor que bottom. sea, You could put any plástico, sort of cell tray or any vessel that has like pero holes on the bottom cualquier to be tienda de able to jardinería les absorb podría decir. water from underneath. Okay. Y Nancy Ortiz también nos ayuda en el chat. But essentially, it's called a se seed llama starting seed tray starting if you want to tray. just look Okay. online or at your local garden store. Okay. You can buy them Gracias, used, Nancy. you can buy them brand new, or you can be También creative with it. Más temprano, muchas gracias, Jesús. Más temprano, Doris nos preguntó que si tienes ideas para jardines en el cinturón de niebla o en el fog belt. Me imagino que ella se refiere a que no hay mucha luz probablemente.
Pues para jardines que no reciben mucha luz, va a tener que ser específicamente cultivos que no requieren mucha luz. So someone asked, Entonces what sería if you don't have a lot of entre sunlight in your area or your tomates garden? los So chiles. Jesus says that you Sería probably just mejor want to grow cultivos plants that como, don't need a lot of sun. So shade-loving plants. el grupo entero es brassica, pero es So como an brócoli, example of that is lechugas, Rosaceae or acelgas, brassica or the mustard family. So this is your cauliflower, células que sean broccoli, como de raíz, betabel, cebollas. yeah, cauliflower, Cosas broccoli, que no collard requieran greens, that sort mucha of luz. thing, Pero kale. sí es larga la Um, lista, sería lo que you could also recomendaría do más que nada es cabbage. buscar Root todos vegetables los are con also another good option for una shade-tolerant tabla plants. en el So this internet is your que les beets, your puede decir, onions, depende de su región, depende your de las radishes, condiciones que that se sort of tienen. thing. Pero sí es muy bueno tener eso en consideración antes de sembrar And it's cualquier cosa. definitely a good thing to keep in mind before you start to put your seeds or your transplants in, just to get a sense of how much sun each plant will need. Tenemos un par de preguntas, pero van a ser después para la sección de pestes y plagas y bichos. Entonces creo que esas las guardamos entonces. Las guardamos un segundo. Y alguien también mencionó, pienso, para seed starting trays también se pueden usar esas charolas como de aluminio. Oh yeah, so someone mentioned that you could definitely use those like foil, one-time use sort of like carrying trays or aluminum carrying trays. Those are also a really good option. La comida viene en charolas grandes de aluminio, muy ligeritas. Esas son perfectas también. And you can find these in your local supermarket, and they're pretty common. So yeah, porque el aluminio no se oxida. Es muy ligero. Entonces, alguien mencionó eso en el chat, no alcancé a ver el nombre, pero muchas gracias. So that was a really good comment. I will say though, like metal will cause your seedlings to dry out faster, so be wary of metal because it does heat up a little bit more, so you might have to water a little bit more, and that's the only thing. Versus plastic or something of like metal or wood. ¿Qué recomendarías que crecieran? ¿Qué no recomendarías que crecieran? ¿Qué sí recomendarías que crecieran? Las cosas que mencioné, que yo, bueno, al menos de que yo me sé por lo pronto, yo no he vivido mucho tiempo en la neblina, pero yo diría que cosas que yo conozco que no requieren tanta luz, sería como ciertos tipos de lechugas. So some folks who live in like a foggy area, Jesus recommends growing some sort of lettuce. Leafy greens are generally just really good to get going. Potatoes are another good one to grow in a shaded area. Lo mejor opción sería buscar en internet. You could also just do a quick Google search or just an internet search of different shade tolerant plants. Las mejores opciones. Y aparte de si está nublado o no la mayoría del tiempo, también hay que tener en consideración si es muy seco el ambiente o si porque está nublado está siempre húmedo. Yeah, so one thing to keep in mind, if it is foggy or cloudy all the time, it might be a little bit more humid, and then on those dry days you might have to water a bit more, but you do need to monitor those climate variations. Al menos que a otra persona aquí también, porque yo sé que muchos de aquí son del área de la bahía, y el área de la bahía, pues como tantos lugares, hay muchos diferentes climas. Yeah, so a lot of us are from all over the Bay Area. We all have different sort of like climate zones. So you could definitely like look online, and there are different like growing areas, and you can look in your zone depending on where you live. So you get a good comprehensive list of the different things that you could be growing in your yard. Con esto creciendo plantas en interiores, creo que no tenemos más preguntas. Ok, entonces continuamos. All right, if there are no more questions, we can continue on. Perdón, okay. Preguntan que si las cebollas crecerían dentro de una Someone else asked canasta if onions could be growing in a hanging basket that only has about 6 inches of soil. Cebollas en una canasta de 6 pulgadas de profundidad. Yeah,
Yo diría que 6 pulgadas es muy poco para cebollas. So Jesus says that 6 inches is a little bit too No está demasiado profundo. shallow for Tal onions to be vez grown. si son You need them a cebollitas little bit verdes, deeper. o en inglés pienso que se dicen spring onions, o cebollas que no crecen el bulb tan Yeah, grande. if you Entonces, like grow sí, tal onions vez that don't podrían have estar such a bien large bulb, like a spring 6 onion pulgadas, or the pero like, then 6 it pulgadas might es muy work. poco casi But para something cualquier that has like planta, a real bulb, like a yellow especialmente onion un tipo or a white onion or red que onion, will desarrolla need raíces así tan more space for the grandes. root to develop. Que no, yo diría que para cualquier cebolla es ideal por lo menos unas 10 y mejor 12 Yeah. pulgadas. So any onion that you're going to be growing, you Y want the también otra soil cosa, en depth to be at canastita, least 10 bueno, to 12 en inches canasta deep. pequeña o grande, es difícil que haya mucha biología, mucha And you nutrición also want y que se as much soil mantenga depth húmeda, in que se regards mantenga to soil constante. biology and Siempre se va a estar ecology. secando The more o soil mojando you los have, the es more difícil nutrients mantener and un biological activity you ambiente have así in your soil, constante en esa you'll have a tierra, better crop que es algo overall, que para and a better crop yield una as well. cebolla es necesario. Así que no, yo no recomendaría algo tan pequeño para cebollas de cualquier. So yeah, I don't recommend Perfecto, something muchas so gracias. small to be growing onions. Ok, entonces le seguimos. Ok, vamos a continuar. All right, we're going to continue. Continuando de nuevo con semillas y sembrando semillas, uno de los problemas comunes que pueden suceder Talk about al common sembrar, problems that could happen. Una de las cosas ya So one las of the things we mencionamos, ya kind of recuerden mentioned esta already, foto, some thinning and que es stretching que las stems. patas se salen delgadas y así estiradas, y si recuerdan es falta de luz. Or spindly, Casi right? siempre So es this is seguro, just not y enough esto light. You sucede just need muy more light. That frecuente would be the con solution. muchos tipos de plantas, de verduras, y casi siempre pasa en las primeras semanas. So this will generally happen después within the de first week or nacer so. la plantita, es que se empiezan a estirar si no tienen So suficiente they'll luz. start doing that Entonces, stretching lo bueno growth que pattern antes if de que there lleguen just a este isn't punto, enough como light. aquí ven en la foto, hay una solución que es fácil, es solamente darles más luz. Y acuérdense de acercar la luz lo más que puedan hasta una a 3 pulgadas. Yeah, so get that light as close to that soil line as chiquito. possible when you want them to Una a 3 germinate. pulgadas de distancia, ya sea de la tierra, y ya que van haciendo About las 1 plantas to y 3 creciendo, inches away una a from the 3 plant. pulgadas de distancia de la planta. Y hasta 18 horas de luz al And día. then optimally, again, Yo is sé about que parece 18 mucho hours si of light especialmente of estamos usando artificial luz light per day. artificial, pero recuerden que es con la intención de trasplantarlas afuera o a un lugar ya permanente. Así que luz es muy importante, pero es fácil componerlas o componer ese problema. So light is super important, Enfermedades de but it's hongo, pretty easy alguien to ya había notice that mencionado, when you need more. casi siempre se Another debe common a issue demasiada agua. is we Demasiado tend to húmedo not el only ambiente. underwater our plants, Entonces lo que but se we puede might hacer overwater our es, plants. si tenemos algún tipo de tapadera sobre nuestras plantitas, lo primero es So quitar what we esa can do tapadera is decrease the o esa humidity. bolsa o plástico You o can cualquier remove the cover if forma you have de that tapar plastic la covering humedad, over it that's retaining quitarla the para que moisture puedan level. You can respirar remove it. bien las plantas, pero también para que pueda respirar la tierra. So not only does the plant have to breathe, but the soil has to breathe as well. Si no está tapado, también si tienen algún ventilador, si quieren, So you can also use the como nice little en la fan of imagen, some algún tipo sort de to provide a hongo gentle o breeze. bacteria, o si no saben lo que es, pero ven algún tipo así como de lana que no se ve muy bien, es recomendado dejar de regar y tratar de secar. Ok, entonces ya sea con un ventilador pequeñito, So this is o hasta se pueden again poner caused by afuera en too el much sol, humidity or pero hay que tener moisture cuidado in con the eso environment. porque están todavía muy And this can chiquitas be las caused by plantas, poor se ventilation pueden, or not aunque no lo enough crean, las light, plantas también or se we're les just queman. simply overwatering. Nomás que no es nomás de ponerse crema, ya se componen. You could Si se also requeman move your normalmente de plants ese out in the tamaño, sun for about 30 minutes to varias dry the mejor ya no soil on sobreviven top and o se kill dañan that ya por el mold. resto del So if you desarrollo. see that. Así que si las sacan al sol, es casi nada más para que se alcance a secar la superficie. Right. So when you take it outside, it's really the intention is to just get that soil on top
to be a si little bit todo drier esto than se when it is. So hace you can kill that o no hay bacteria opción de that might sacarlas al cause fungal sol o uno discomfort. está a la carrera o lo que sea y no tiene tiempo, lo que pueden hacer es, se puede rociar las plantas y la tierra también con una solución de ¿cómo se dice? Peróxido de hidrógeno. But if Que you yo don't lo have conozco time to be más como agua taking your oxigenada. plants out for 30 Siempre viene en el minutes to botecito mitigate the café. soil moisture levels, Se what you can hace do is just 4 spray partes your de agua plants y with a una little parte solution of de 4 agua parts water oxigenada and o 1 de part peróxido de hydrogen hidrógeno. peroxide. Se mezcla y ya con eso se rocía y eso es muy bueno para You matar just give it a cualquier little tipo de shake, and hongos. then you can spray your the soil line as well as the Si plant eso just no to make sure that funciona it's o el problema ya está muy controlling the avanzado, fungal issue. que ya no nomás es en la superficie, pero Hopefully también it's just on abajo, en the el traste o surface. en las hojas, o todas sus macetas están cubiertas con hongo. Entonces, a veces la mejor opción, desafortunadamente, es Right. So this is good if you have just like a tirar few todo plants that y you can maybe empezar de nuevo. quarantine for a minute or so. But if the Es lo que pasa con whole el hongo, tray que ya or una the vez de que whole llega broadcast of seeds una escala, pues, is a completely ese nivel, es contaminated or difícil compromised, then de you might controlar, need de que to no discard regrese, all of aún them and start manteniendo las all cosas over ya más again. bajo control. Porque pues el You hongo really se want to make sure if you're using that se same expande muy container to fácil, start muy again, you want to rápido, wash that y a out veces lo que really es well necesario es beforehand. empezar de nuevo. Entonces se quitarían And toda it's la okay. tierra y It's las okay to plantas, make it. se tienen que lavar las macetas o trastes o cualquier cosa bien para que no vaya a ocurrir de nuevo. Yeah, and you just again want to make sure that that vessel or Sí, that que esos container is son, yo nice sé and que clean. me imagino que va a haber You could varias sanitize preguntas, that a little bit guárdenlas porque too en un with that poquito vamos same 4 parts water, tener 1 más part tiempo hydrogen peroxide. Give it a para nice little contestarlas. wash, let it air Ok, dry, hojas ready to amarillas, go. eso es algo que acabo de aprender yo. So another common Apenas issue, esta semana aprendí que and Jesus just learned about this issue. cuando muchas plantitas cuando se acaban de So many sembrar y que new van germinated naciendo y creciendo, plants siempre mandan 2 hojitas primero will form que 2 son, first leaves. These are called son algo cotyledons. normales como cualquier hoja y se So parecen, they ¿no? look like No, regular a veces leaves, no se parecen a but las hojas de lo they're que not the plantamos. true leaves of the Muchos plant. ya So these are the conocemos cómo se first ven las leaves hojas that de are un sort of just jitomate like out o cómo there se to ven get las that hojas de energy una going from the fresa sun. o una calabaza. Y las primeras hojas que nacen se llaman cotiledones. Esas no parecen a lo que es la planta Yeah, ya so these verdadera. cotyledons will not look Esas exactly hojas like the en leaves la of the primera plant itself, semana o 2 semanas, but after about 2 to a 3 veces, weeks, you're going to start no getting siempre y no con your todas actual plantas, true pero a leaves veces esas hojas on se the plant. convierten amarillas y se caen. So these Eso cotyledon es normal. leaves Y esas hojitas will nada más las eventually usa la fall planta off. como They'll para yellow, empezar, para and they'll alcanzar usually a dry up absorber and algo de fall off luz as y ya the plant después is no le growing. funcionan para nada a la planta. Así que por eso es de que se descolorean y Again, se these caen. 2 first No leaves, if they siempre, start pero a yellowing, veces. this is Así que not a no se huge preocupen. Las problem primeras 2 and not a hojitas, no huge sé si sign of a alcancen a ver problem. bien This is a aquí very en la natural thing for foto, the pero cotyledon. las hojas amarillas son las de más abajito. And then Son las so all primeras que those new nacen leaves o that estas come son las after those 2 cotiledones. first Yo les leaves digo are hojas called de the true semillas. leaves. So the real Estas leaves of hojas the de plant. semillas no son hojas verdaderas y es normal que se caigan. Ahora, si el problema continúa ya después de esas primeras 2 hojitas, entonces sí es que hay alguna falta de alguna nutrición So if en la after tierra. those 2 first Así leaves que fall off and your leaves are tal still vez yellow, el that compostaje que se it is a usó al sign that mezclar there's la something tierra o wrong with cualquier the plant. fertilizante que usó no fue suficiente So if those o tal true vez leaves start nomás forming and they're all están getting creciendo yellow, then normal y you do need to saludables y se lo intervene a bit. acabaron, pero This could be, las hojas se and most convierten likely ya is después de las because of primeras 2 hojitas de overwatering. semilla. Si las hojas verdaderas se convierten amarilla, es normalmente porque les So if falta overwatering is nutrición. definitely not the issue, then Y your lo que se plants tiene que most likely hacer have es used up dar the nutrients in the soil algún and tipo de need more, fertilizante. or some Ahora sort yo of les nutrient recomendaría que solution. usar algún fertilizante natural So what sería you could do mejor is use a y natural diluido, fertilizer no usarlo with a así mild derecho de la 25 to botella o el 50% polvo, como strength sea. solution of a natural fertilizer, Fíjense like en el liquid paquete seaweed, lo que se fish recomienda, emulsion, or compost tea. la concentración que se recomienda y usen nada más el 25 a 50%
de la potencia. So the potency para levels, las you don't want to plantitas. Y es use mejor usar 100%, algo natural especially when en the vez little de seedling algo is small, because it will overwhelm the porque seedling as well. So you just los want it about fertilizantes 25 to procesados 50% of that suelen ser mucho concentration más level of that potentes y es solution. más fácil de poder dañar a las plantas cuando están chiquititas con algo artificial. Las puede quemar. One thing to keep in mind is that artificial fertilizers are usually pretty concentrated and kind of harsh. So you want to keep a milder solution of that if you're adding it to your plants. También cualquier tienda de jardinería hay opciones como hay fertilizante de alga marina, hay fertilizante de pescado. Y la otra opción de la que ya mencionamos también es usar compostaje, que también lo encuentran en la tienda, pero esa es una opción you could also find this que compost or todos compost sheet podemos in the aprender más y store. practicarlas más en casa, porque uno mismo puede hacer su But propio you could also compostaje. make your own Después compost vamos at home. cuando hagamos la demostración, les voy a enseñar unos tipos de compostaje que se pueden usar. When Y lo we bueno do del the compostaje demonstration, es I'm de going to show que es you algo some muy different seguro. composts that you can Así que no use. tienen que tener ese cuidado de que, si va a ser demasiado, se pueda quemar, va a ser muy fuerte. Yeah. No, el compostaje So es you want to algo make sure muy that you're not natural adding too y es much of algo a que se concentration suelta because así it could burn the lentamente. plant No es algo que les pueda causar daño. and that Así can que cause la damage. mejor opción, yo diría, si empiezan a ver hojas amarillas, es nada más de colocar poquito más Yeah. So compostaje you just want to así add encima en la tierra. gradually, a little bit at a time. Okay. That way you're not overwhelming the plant. Si no hay germinación, Another de issue nuevo, es is decir, que maybe si it no won't nacen las germinate. semillas. Revise sus paquetes. Lo más importante es ya después de que So if it doesn't germinate, you want está to bien, ya revisaron la temperatura, look han at recibido your luz, seed packet. el This will agua, kind la of indicate humedad, la whether or tierra not que usamos, you todo followed está the correcto, optimal pero de todos growing modos conditions like no temperature nacieron, and no light quieren and nacer las water semillas, capacity. entonces revise el paquete, But you definitely just want to make sure revise that you're reading donde that packet tenga, really well. donde diga packed for, que es el año para el que se empaquetaron. And there is an Todos los indication paquetes on the tienen seed todo, packet that casi says packed todo paquete for, de semillas and va a tener it will tell you the year that it was no sé si packed. alcancen a ver, una fecha que es para el año que se empaquetaron. Y si ya las semillas llevan 2 o 3 años de viejas, tal vez es muy probable lo que pasó. So if the seeds are a little bit old, maybe they are 2 to 3 years old, that might have been the issue of why it did not germinate. As the seeds get older, the germination rate for those seeds will be lower. Si no nacieron las plantas, revise lo primero, yo diría revisar el paquete. So those older seeds, you might want to use a little bit more of those older seeds just to make sure that you get some germination out of those older seeds. Y ya no sobrevivieron, ya no van a nacer. Ok, vamos a hablar un poco sobre la información. Let's talk a little bit more closely about that seed packet information on the back. Que es mucha, que yo sé que todos las hemos visto. And we've all seen these packets pretty much. A veces unas son diferentes, pero es importante. Hay mucha But there's so much information on these packets that's so crucial. Ubicarnos un poquito a la información que hay y cómo leerla, cómo interpretarla. And so learning how to read it and interpret it and understand what the vegetable needs are on these packets is super important for you to have es el a tipo successful germination and planta, ya growing. sea jitomate o lechuga o un tipo de hierba de olor, la variedad. So then on this packet, you can see the different types, right? You might have different tomato types or herbs or leafy green. Y la otra cosa que también So you'll see the vegetable type on there. es la cantidad. Then you'll see the specific variety. You'll also see the cost or the price over there in the corner. And the quantity and weight. So they usually weigh the seeds. They don't count them individually. Sometimes they do, but more often than not, you'll just see how many. You'll see the quantity based on how much it weighs. Permítame un momento. Vamos a empezar con lo que ya había mencionado, que es
la fecha que es Let's look at the empaquetado back of the para. packet Esa now. es la fecha. Y So la the fecha que first thing I vemos want to take a aquí look abajo, at is the Best Buy and Packed For dates. And we talked about this a empaquetado little bit already. para So 18, these are es the el año year the 2018. seeds were Se intended dice to be planted vender and the recommended date to plant by. antes This de doesn't mean seeds diciembre del 18, expire así que after that siempre la date. fecha It para might vender just va a take a ser bit more love el and último mes de patience este for año. them to Se germinate empaquetó if para el planted after 2018, that. se tiene que vender The more antes time del passes, the 19. more difficult it would Entonces, es be decir, to se tiene que germinate. vender para diciembre If del you're using 2018. older packets, it's just a good Y idea to eso es plant una more forma de seeds when saber needed, nada since más, pues, some ok, will la edad likely de la not semilla germinate. o cuánto tiempo tiene Mentioned that already. esperando la pobre semillita. Am, Another pero es thing to look necesariamente at is decir, days to ya pasó germination. este It's año, important to ya no remember sirven las before semillas. Las panicking that semillas pueden your aguantar seeds años, won't muchos germinate. años, y también dependiendo de cómo It se, doesn't cómo mean se they will guarde finish en qué lugar germinating se in that guarde. many Siempre days. es It means bueno they guardarla may en un take lugar that oscuro many donde days no to les dé el start sol, germinating. Y un So poco just be más patient fresco, as que they no les start dé to tanto germinate. calor tampoco. Pero no es necesariamente decir, ya pasó esa fecha, ya se vencieron, Right. So if ya they no hay don't que, pop ya no hay up, que you know, intentarlo. within Siempre that es bueno 7 to 10 intentar, days, as it says on this porque packet una here, forma maybe de wait pensarlo es a nada few more más, days and ok, see if pues si ya any show pasaron up. 2, 3 Be años, patient. tal vez no vayan a nacer todas, pero nacen la mitad. No se sabe, al menos Yeah, por and you won't know supuesto. how many will germinate either. So just be Ok, patient again. Maybe half of próximo them pop up, es maybe the other half later. But as long as you're días, consistent número with 2 all es the other días tips para and tricks, germinación. you should get Eso something. también es importante porque a veces se nos acaba la paciencia. Al principio, cuando plantamos las semillitas, pasan 1, 2, 3 días, todas las condiciones están bien, ya le dimos luz, ya le dimos calor, ya le dimos agua, todo está bien y todavía no nacen, no germinan. Entonces, esto es de lo que se trata, este número de 7 a 10 días para que empiecen, ¿ok? Así que puede tardar hasta 10 días para empezar a germinar. Y ya después de allí, in this instance here, it says exactly the germination date. So 7 to 10 days. So even after that 10th day, you want to wait a few more days to see if they pop up. Va a ser un poco más rápido. Pero acuérdense de que esta es una fecha que se tienen que aguantar hasta este tiempo. Ya si pasan 10, 11, 12 días o más y no ha nacido ninguna, entonces es cuando tal vez las semillas ya eran muy viejas o algún otro problema. So after that, maybe that 12th day or so, and nothing has popped up, maybe the seeds are a little bit too old. And you'll need to get different seeds. El número 3 es días para cosechar. Y esto es nada más también, más que nada para poder planear so moving on, the next thing we can look at is the dates to harvest. So this is an indication of how long it will usually take until you harvest your vegetable. And this would be a fully developed vegetable, right? It doesn't mean it will always take that long. Some will develop faster than others. You just have to be, again, more observational in your garden. It really just depends on the conditions of your garden and how early you want to harvest. And the different types of varieties you use. No tienen que esperar hasta que esté completamente listo. Si a ustedes les gustan And comer also, lechuga it así really depends tiernita, on your pues se puede preference. empezar a cosechar Maybe la you like lechuga to más eat the pronto. baby salad Esta es nada grains. You más don't want to wait en till algún tipo de your sugerencia, lettuce es is fully más como developed. más para Or maybe información. you like the Si zucchini quiero empezar a blossoms instead cosechar of the cualquier full-grown cosa zucchini en squash. tal You could fecha, also eat pues the voy a tener que blossoms. empezar a plantar en esta fecha. Zucchini, I will say that like you want to eat like the more Okay, y ahora el the espacio. youthful ones. If it gets El super big, espacio so sí like es 12 to algo like 14 inches, importante que tenemos que the considerar. larger the zucchini gets, the Casi the todo less paquete sweet va, and va flavorful enseñarnos it will. algo del espacio. So you want to Que probably lo que harvest about dice 7 es to 9 inches. spacing hills y luego el guión y rows. Another thing to keep Nos in mind dice is the spacing between hills, each little 3 seedling. pies y 2 pies, que es decir, And this is super important before you se va a plant your poner, seed. si se hace así en surcos, So you want si to look at plantas, how si uno much está garden plantando space you muchas have plantas, available for the está en un full-grown jardín plant pues ya first, tamaño so you know algo how many más seeds you grandecito. should sow.
So imagine that plant fully mature, how much space you would need, right? Because the seed is super, super tiny. Like a tiny tomato seed is super small. So you're like, oh, I can plant so many in this small area. But that tomato plant will grow really, really big. So you just want to see how big it will get, and that's how much room you want for your seed. So the rows and plants refers to the space between each of those. So se mantiene en un lugar nada más, es una sola plantita y de ahí crecen todas las hojas, no va a ocupar el mismo espacio que un jitomate. Un jitomate que se puede así desparramar y ocupar mucho espacio, o más todavía un tipo de calabaza, que son como una enredadera que para todos lados corre. Right. Entonces, por eso depending on your variety, the plant will either get like really big and spread. You'll need enough room for that binding plant or that really large plant to be able to stretch out and grow to optimal capacity. Alcanzó a plantar en este espacio. Ya después vamos a revisar el paquete, o pues se va a ocupar por lo menos tal y tal. De nuevo, es una sugerencia nada más. Hay muchas formas de plantar. Muchas diferentes prácticas que ya son ancestrales, que se pueden plantar muchos tipos de plantas juntas. So there are so many different ways that you can plant. There's hills, there's rows, there's permaculturally, which is sort of like intertwined between each other, companion planting. Again, this is all through experience. You'll realize every season even your garden will kind of let you know what the optimal growing conditions are in each area, right? Maybe you'll grow your tomatoes in one corner one year and realize, oh, it's not fun. I need to put my tomatoes somewhere else. La mayoría de veces en estos mapitas, aquí en el área de la bahía, en California, estamos en una zona como anaranjada. En verdad la mayoría de zonas aquí one last thing to look at the packet here is the regional map, and this map it's really hard to see, but it generally tells you the area of optimal growing and when to start. Entonces aquí, si estamos en el anaranjado, no sé si alcanzan a ver en el mapa, es de marzo a on mayo. the very left-hand side, you can see California a little bit, and we're in the orange zone, it looks like, for this specific seed packet. So between March and May is when I could be sowing Si uno quiere empezarlas adentro, these pues se type puede of empezar seeds. mucho más pronto, febrero, enero a veces. La fecha que dicen allí es solamente para plantar afuera, directamente en la tierra. Y ya cada paquete también tiene mucha And these información. zones are specific for direct sowing outside. En el párrafo. So these seeds, right, we say March to May. So maybe I can be growing inside in February to be planted outside in March or Para si uno April. sabe que hay mucha sombra, mucho sol en su jardín, pues hay que leer eso. So these packets, again, are for direct sowing outside. It will indicate also whether or not it's indoors or outdoors. But for this zone map, it's generally for outside, direct sowing outside. Mucha información, pero ahorita solamente So there's other information too on the packet. So like how much sun exposure that your plant should be getting every day. Again, more information on whether it's grown indoors, when to transplant, when to harvest, Claro que and sí, water. Jesús, And muchas gracias. not all packets Y have that tenía extra razón, hay muchas information, preguntas but generally acerca del that's what. tratamiento de hongos y el agua, entonces ahí te van. Okay. Están preguntando de un par de diferentes Do a maneras little si bit el of a tratamiento pause de to get hongos some lo good tratabas, questions out. y si recuerdo bien eran 3 partes agua, una parte agua oxigenada. Cuatro agua y una. Ajá. 4 partes agua y una parte agua oxigenada. Si esto también sirve para plantas maduras. Y también nos pusieron el ejemplo de pepinillo, y otra persona también estaba preguntando como por ejemplo un cactus también que tenían ellos. Entonces como que ya para plantas más maduras sí esto también funciona. También funciona, sí, y es muy común en ciertas plantas, ciertos cultivos. Yo sé que las calabazas tienen hojas grandes, muy pues así anchotas, y es muy común que les salga como un tipo de hongo blanco que cada vez se parece polvito.
también se puede usar para eso. Hay So muchos someone tipos de asked remedios, about pero the sí, ese es peroxide uno muy solution, that fácil, 4 parts universal. water to 1 part Ya para peroxide, una cosa and whether or más not you can use it particular, with así different como things, tipos de not just cactus, like fungal mold. o si no están And seguros, Jesus says that you can use it for lo different que siempre things. también recomendado es experimentar, Like for an intentarlo en una example, hojita those o en un squash lugar plants pequeño, or zucchini hacerlo una or prueba, pumpkin, pues una muestra nada más y family ver cómo binding plants, reacciona la they, planta. they form Ah, huge, ya beautiful si leaves. en un And día o sometimes 2 they get días this white sort no of sucede nada mildew mal, on entonces them. es And 100% so with seguro. that 4 parts water, 1 part solution of peroxide, you could definitely spray your leaves, your mildew leaves with that solution, and it should mitigate Hablando that acerca issue as de si well. ya invadió el hongo toda la planta, también preguntaban si una vez que, como comentaste, ya se tiene que desechar, ¿se puede desechar esta planta en la composta? Mm. Bueno, si es composta municipal, Correct. compostaje municipal que se lo So lleva a someone la ciudad asked, y va a procesarlo, referring sí, back to if eso sí se your puede tray hacer. or your Casi seedling casi becomes cualquier tipo super de planta, moldy and it has a hierba lot of o fungus and you enferma can't no really se puede echar control a eso that porque fungal se issue, mantiene a una temperatura should muy I alta put that plant y in my quema compost? y mata cualquier tipo Jesus de plaga says o that hongo. Pero it's si es probably compostaje good to así put casero, that yo compromise diría or que no es recomendable. that Bueno, al menos disease plant into en the mi municipal experiencia, en mi práctica, compost or the city yo compost bin, no not in your own echaría garden a una compost, planta que because esté that could enferma con spread the hongo disease within o con your own plaga garden o and algo your así a soil mi compostaje composition. porque So llevan you el want to just riesgo put that de in the city poder compost. They have a large continuar facility that could esa plaga o process ese and hongo. really kill that bacteria No es seguro que in pase, pero a larger es mejor facility. evitar el riesgo, Our own en mi backyard opinión. composting doesn't really have the optimal temperature to be able to kill all those pathogens. So you want to throw that in the city. No te oigo. Porque me puse mute, con razón. Nos estaban preguntando, y esto no sé la parte técnica, entonces igual y no sea el mejor tiempo, pero nos preguntan acerca de la emulsión de pescado. Someone's Nos asking preguntan about que la fish emulsión de pescado emulsion. huele mucho. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una emulsión de pescado y la emulsión de pescado hidrolizada? Es la pregunta. Oh, wow. So someone's asking about the difference Wow. between fish emulsion and Estoy tratando de entender lo que sería esa palabra. No estoy seguro. hydrolyzed Yo sé que fish sí, la emulsion. emulsión de pescado sí tiene un olor muy fuerte, pero al mismo tiempo es del mejor tipo de fertilizante que hay. Uno de los mejores, pues, porque es natural, porque lleva tantos minerales y vitaminas, cosas que vienen del océano. Es un tipo de fertilizante muy completo, pues, pero yo no estoy seguro en la diferencia, hidrolizado o no hidrolizado. So he says he doesn't really know the No sé difference si alguien between en el hydrolyzed grupo and quiera non-hydrolyzed ayudarnos o contestar en el chat, por favor, nomás fish emulsion. respondan. But he does say that, anything from the diferencia. ocean, like that seaweed or algae that you La can use for diferencia kelp, entre is emulsión de super pescado nutrient dense, hidrolizado as well as no that fish hidrolizado, ¿verdad? emulsion, super Correcto. nutrient dense. Yeah. Sí, y I recommend just creo que getting tendremos as esa pregunta, la close to the natural registramos, thing as entonces possible. podemos regresar a ella si tenemos más información. Okay. So reading that Este, organic también nos label, están reading preguntando what the ahorita ingredients are, so you que know that you're getting the pure stuff Carol as much as pregunta possible. que ella acaba de comprar de germinados, seedlings de cherry Someone just tomatoes, bought some little los tomatos seedlings, cherry, también de chiles y de calabaza, como mencionas. peppers, and Dice, squash. creo que nos está presentando su situación. Dice, tienen And they're just una describing alta de 64, their no situation. especifica qué, una baja de 42, me imagino que temperatura, 64, 42 en los próximos 10 días. Preguntan que I have a si temperature lo question. pausa de poner en una cama alzada para esperar a que esté más caliente y si tiene que mantener estas plantas dentro de casa. So the temperatures have been sort of yo shifting, diría and que they're sí está wondering whether or todavía not they should put it into matando their a los planter box 40 yet. en su lugar, en su And región, pues it donde sounds esté like their ella, temperatures sería are mejor sort of around 40 mantenerlos degrees adentro still, todavía. which is a little cold for it. Me mostraste así, pero es lo que me imaginé. Yo no sé si They're a mencioné little de qué small. tamaño, pero
yo diría que un tomate o un chile así de este tamaño es todavía un poco Yeah. delicado para So poder depending on how afuera. large the plant is, if Sería it's super mejor small, mantenerlos I couldn't adentro really see o or si no understand how empezar small the a plant is, but if it's acostumbrarlos super afuera small, poco a if it's poco. like Que es otra cosa que doesn't look like desafortunadamente it's no really tuvimos mucho established tiempo with para roots, mencionar, pero es wait cualquier a little persona que while. But esté if it's a larger empezando, plant si and it's kind empezaron of de established semillas in o between compraron ya all, los looks pretty retoñitos, hardy and es stocky, then siempre you bueno might be able to empezar a transplant that acostumbrarlos out. poco a poco. Mm, En ujú. inglés se les dice hardening, pero Right. pues es casi lo mismo en español, es endurecer Yeah, so you a want to la make sure planta, that this que plant es that you're sacarla a transplanting unas out horas into that outdoor y environment, where it's volverla like a regresar colder, adentro. harsher Porque como elemental estamos conditions hablando and de que se pueden environment, you want requemar, to si de harden un off día a your otro seedlings. las So if plantas han you estado do grow it adentro indoors, toda su vida y de you know, repente se plantan it's afuera en el sort of sol been sheltered, directo, right? pueden It doesn't morir really know por what it feels like to simplemente have demasiado rain sol. or like No es que no sun or estaban wind. riegando So you want to o harden otra off cosa, those es seedlings solamente el before you shock transplant it de, out. Sí, de sí, sí. moverse Because if afuera you de don't do repente. that, Así que the plant ya, could get into shock. si So la the temperatura transplanting para esta shock. persona está And bajando this bastante, happens yo diría que when es the mejor plant just esperarse un doesn't know poquito how to más acclimate to its own si la environment. plantita And está that's why it's finita. so Ya important to si es harden it un off. tomate ya más The grande, pues easiest a lo thing to mejor sí ya, do ya is to estaría just listo. a week or so before you're going to transplant it is to Definitivamente. expose it to that outside Bueno, environment. también nos Harden están it off by preguntando letting ahora it sobre sit las outside for semillas y like an sobre los hour or paquetes de so, and then semillas. bringing it back Ujú. into its indoor climate. Estabas comenzando And las then que ya bringing it están, out que and ya then están bringing it back expiradas, ¿no? in. Que, And then que, on que that hay que seguir second tratando week or de so, then you can utilizarlas transplant it lo out más que and se it's pueda para too ver cuál stocky sale. and Ya. ready for Preguntan that que si acclimation tienes, into a new environment. si ya tienes un paquete que está pasado, que está expirado, ¿hay algunos métodos que sirvan para mejorar como que la eficacia o mejorar como Ya. la suerte que salga? Estaban preguntando si se pueden Someone poner says if you en have an agua, older seed soaking them, packet, o are si there hay any algún otro tips método. to sort of Ya, guarantee that fíjate, some es muy germinate interesante eso y yo or to have more germination tengo success even casi for the older las seed? mismas preguntas y voy a empezar yo a experimentar porque sí he leído y he oído de diferentes métodos como definitivamente si las remojan antes, unas 12 a 24 horas antes de sembrar, eso va a So ayudarles. one little Pero tip aparte de eso that también he he oído que wants to se pueden experiment with, remojar but he hasn't really done much of, en limón is o agua to con limón. soak the seeds También he overnight. We oído en talked about agua that earlier, un how té. that can kind of open up the pores Y tal vez or that eso casing ocupa for más germination estudiar, for pues those más older entender seeds. So y leer soaking the más seeds maybe from like 12 to sobre 24 hours. cuáles semillas benefician de eso. You could also Pero retest la your idea es seed de to que see es algún tipo de ácido, pero to see ácido así más if they liviano, could más take a no little tan bit of fuerte. lemon as Y eso well, because ayuda lemon is sort of it helps a kind of promover, open up pores as well como, and opens up things. porque no sé si cuántos ya You have sabemos to que research muchas your semillas seed just to son make sure. digeridas por Some seeds are animales tougher y than hasta others to be después able de ser to digeridas withstand that pueden acidic así nacer o environment. nacen mejor Again, for like a y day or pues so dentro del before intestino you es algo muy your ácido. soil meal. Así que eso es algo que pueden intentar o buscar más información. You could También try it ciertas out. You semillas can ya más experiment. You grandes could do a little se bit more pueden, research. es muy común hacer lo que I se would even llama experiment by like sacrification, dividing the que seeds es up un a little tipo bit. Maybe half of the seeds are in like a water de daño ya así, solution, pero the físico. other half are Entonces not, se and then pueden see what hacer una actually works and what cortadita, doesn't. se pueden hacer un tipo de raspón o algo y eso como que abre lo más exterior de la semilla para que pueda absorber mejor el Right. agua. So in this Así water que solution, it's ya, sort of just letting that membrane kind of muchos open métodos, up so muchas that the formas de water can experimentar, todo penetrate es and it could intentarlo. get, Lo que yo it could digo get más que going on nada its es, germination no hay que nada process. más tirar las semillas porque ya se vencieron. Yeah. Hay The que key is to darles not pues get rid of these seeds and just try su them. Try intento what merecido. works, and then you can harness that seed Muy bien, and muchas gracias. have it Una última, have sabemos it que estamos germinate un and be poco apretados de successful. tiempo ya, pero tenemos una última pregunta. One last question here Regresando a las instrucciones de los paquetes de on las the semillas, instruction for the dice, packet. yo sé lo que es rows, lo que se refieren con rows, pero no estoy tan seguro lo que se refieren con hills. Okay, Porque so hay the una person would like diferencia to de know the espacio difference between entre hills and esas rows. dos. They know what rows are, but what are hills? Rows, sabemos lo que es rows. Hills, pienso que fue nada más en ese ejemplo, ese tipo de planta. Pienso que era un Hills are a jitomate. little bit more Lo specific que yo depending on tengo the plant. entendido, hills se refiere a plantas que benefician cuando son plantadas o semillas que benefician cuando son plantadas
So rows is así en essentially just montañitas spacing, pequeñas but the de hills tierra are for a en vez de specific solamente variety that tierra needs a plana. little bit of a mound ¿Ok? to Y ese establish its beneficio root normalmente systems. viene porque la tierra que está así aún un poquito elevada puede calentarla un poco más el sol. Así que la temperatura puede estar un poco más alta en esa montañita o esa So hill. the reason behind the strategy of like Sin a little embargo, cuando mound or a vemos little hartos hill is so diferentes that the soil campos o has more surcos surface area to absorb solar de solar plantas o de heat. verdura o And las this fresas, helps también that seed conocemos las germinate fresas, a little siempre bit van plantadas faster and así better as well en when you're montañitas. direct seeding into the ground. Eso es uno de los So beneficios. that's Hay one of the unas plantas benefits como of es el using a hill, jitomate, el like chile, a little que mound. les gusta más la calor. Entonces, cuando son Specifically for those plantadas plants así like en un poco de peppers, tierra elevada o tomatoes, hills, se cucumbers that pueden like that calentar extra más y heat and pueden thermal retoñar energy to get it o going. nacer más fácil. A little bit Y easier ya for es it una to do that. hill, una semillita cada 3 pies y los rows son 2 pies de separados. Entonces, si vamos a plantar 20 jitomates en 2 rows, serían cada 3 pies un jitomate y 2 pies de Right. separados los So the rows. rows is so that Mucho each jitomate. tomato plant has enough space. Mucho jitomate. You can Ok, separate it by rows, Muchas give it gracias. 3 entonces, feet so that gracias a todos por you sus know it has preguntas. 3 feet of room to be growing because that's how large that plant will get. Ok, hablando un poco y algo rapidito All sobre right, let's talk los a little bit diferentes about cultivos spring primaverales, crops, la tierra y las plagas. soil, and Pues en any verdad, pests that might ahorita es come la up. temporada que se pueden plantar la mayoría de So cultivos, la these are mayoría some de examples verduras of what you can en be esta growing área. right Lo que now. me estoy dando cuenta es de que me están So visitando right now is a gentes great de time to start ya planting most áreas crops, actually. A lot afuera of de aquí crops del área de are la okay bahía. to plant directly in Entonces the no quiero soil this decir time of year. solamente como algo It's a para little bit todos. hotter Pueden now, plantar lo que especially quieran. after the spring Siempre lo más equinox. importante es revisar la información But again, starting y indoors conocer usually su just zona, always speeds ¿ok? up things Es muy a fácil little nada bit más more de and buscar, helps seedlings out. se once you llama, get a en good inglés start. se llama hardiness zone, y con que nada más busquen eso en Google les va a explicar exactamente dónde están y la zona. Así que es lo que más les Again, you recomiendo can look es up saber su online your zona y saber hardiness sus zone, condiciones and de su this, propio jardín. depending Porque on what area you hay, live in the en la Bay Area, primavera sí se pueden plantar it will be muchas specific cosas en to la your region mayoría de as to lugares, what pero crops you want to be siempre va a haber growing una this time of excepción. year. Ok, ahora hablando un poco Let's sobre shift la gears a little tierra, bit. Let's talk more about preparando soil. o enmendando la You want to tierra. amend your soil, prepare your soil. Esta temporada también es una buena temporada para amendar o enmendar, lo escribí mal, la tierra This is antes always a de good time of plantar. the year to amend your soil, to Y también examinar la tierra si nunca examine lo your han hecho. soil, to test your soil out a little bit. Para saber si la tierra Create a está better demasiado structure for your soil as compactada, si well. lleva mucha arena o mucho barro. And you Es can bien see if there's facilito, a little todo lo bit que too se much ocupa es clay, a little bit un too much frasco así sand. de vidrio y como unos 5 minutos. Y esa información And what para you cómo could hacer do su is propio do examen de tierra, a se los simple vamos a soil mandar a test, todos los which could take participantes about 5 en un minutes, link, ya just en un email using a little en el glass futuro, jar. ya acabamos este taller. And then we'll email Lo a que sí link quiero with the mencionar information on how to es de que test your para soil to cualquier see persona the que different no aggregates within that soil. ahorita o no tenga algún conocimiento, siempre ha querido aprender de compostar, But va a haber one dos really talleres good tip muy and trick pronto. to El really primero es en fortify mayo, and que amend your es soil, compostaje de right? Amending lombrices, is not que only les voy a enseñar ahorita bien un fertilizing poquito soil, but rapidito, also enhancing y nutrient es muy density fácil and de soil sus talleres, structure. y It's to tanto el de create your own lombrices como compost. el de And we're going to have compostaje a free de worm patio, compost compostaje workshop caliente on también se le Saturday, nombra. May Los talleres 22nd, son as well gratis. as a hot Los compost talleres, workshop. So una vez que uno a worm atiende el composting taller, on May se 22nd, les and also how to regala just el create a equipo que hot quieran worm para compost intentarlo pile at también home on gratis, casi gratis. June 26th. Y son muy These are all free informativos. classes. Es también como yo empecé en mi inicio sí con la academia, y en verdad empezar a aprender mucho sobre jardinería fue en parte por estos talleres de Yeah. compostaje. So these, Atendí I solamente learned a uno, lot y de since allí these estoy donde from all estoy of these ahorita. workshops that I attended in the Pero past. sí es muy interesante y es una parte muy importante de toda la jardinería. Así de que si a alguien siempre le ha gustado el So cuidado if de you want to amend your plantas, soil ya sea properly vegetal and o flores o enhance the soil hierbas, structure and cualquier integrity, especie, learning how to compost is si really siempre le ha crucial. gustado
la planta, sabemos que las plantas ocupan nutrición. So we all know that plants they feed, they Entonces, al take aprender nutrients sobre out el of the soil as compostaje, well. So es una forma composting muy is bonita de cerrar ese círculo, one para ya great saber cómo way en verdad to have darle a closed loop todo system lo of que creating that necesitan las cycle plantas para que prosperen. of giving nutrients back into your soil. So when those plants that Y organic hablando, yo sé matter que siempre hay fades preguntas away, you sobre can los add soil repelentes back para las by plagas. Esta composting. es una receta muy sencillita, muy Another way facilita to para, amend your plants and give para them a eso, little bit more food. para cualquier tipo de plaga, la mayoría de plagas. Pardon Y me. es usando Another way to make sure that your un plants are cuarto de growing galón de agua, una cucharada optimally is to de create jabón a natural biodegradable pest y repellent. dos cucharadas de If you do aceite have any neem, sort of que es un bugs aceite de on un there or tipo de anything. semilla Not especial. all bugs are Ese aceite bad, tiene but propiedades sometimes que you son will have bugs that they really like your específicamente, que veggies. bueno, So you no might especi- want que something to son kind of mitigate conocidas those bad bugs. que impactan más a tipos de So plagas, you de can buy hongos, de pesticides from the bacterias, store, pero de nuevo but es it's una usually better sugerencia, to use no natural es que solutions solamente con that are este pretty aceite affordable at funciona. home. Si tiene And you're aceite avoiding negative de olivo, impacts, aceite so canola, aceite, environmental casi impacts of those cualquier tipo de pesticides. aceite con que sea So this really simple solution is just essentially comestible. some No water, va a ser a aceite little de bit of carro, pero aceite biodegradable para soap or cocinar, Castile aceite, soap. cualquier I cosa like Dr. así Bronner's, or you biodegradable can use this Meyer se puede soap. usar. And a little bit ¿Ok? of neem Así que oil. esa es Cooking oil y works se too. mezcla This esa kind of just receta helps en things un bote de agua, stay on en un there bote de and spray. stick. Se Neem agregan los tres oil is a ingredientes natural juntos y oil se from a usa tree, directamente en and la you can planta. get these Pero generally siempre at different recomendando, si es la primera vez que lo ha hecho, stores. es bueno intentar en una hojita solamente o en un lugar para ver cómo responde la planta, porque siempre hay que pedirle permiso a las plantas. Ellas nos van a decir si está bien o no está bien o se pasaron. Ok, otros consejos nada With más al solution, usar you can create into a este spray repelente bottle, and then you can es spray your plants. Make sure you're spraying the leaves, the stems, en primer soil lugar no es la line, única solución. Hay and muchas the otras leaves formas as de well. mantener o más bien dicho de prevenir plagas, y el spray es solamente una opción, pero no es la única. One thing to keep in mind is that this spray solution is not the only solution. Aunque tenga que ser apodar la So planta, it's just se one quitan step lo in que está eliminating más pests. ya So there's avanzado, other la options plaga más like avanzada, physically para darle removing the oportunidad a pests, las demás. badly infected leaves of Hay plants, or muchas just kind of formas en picking them cómo off with your batallar fingers las or plagas. with gloves Pero si se on. está usando algún tipo de If there spray, aren't too many, right? Usually you use de a nuevo spray when es there's like siempre too many recomendado to control. So mostrar o physically intentar removing en pests is una one easy parte way. pequeña. You also can Y ahora introduce sabemos beneficial que le damos predators. permiso a la So planta, like entonces ladybugs, love se aphids. You sprayea can de los introduce dos lados, ladybugs no into nada más de your un system lado, or porque into hartas your plagas garden. viven debajo, solamente debajo de las hojas. You could also plant Um, sacrificial crops y like se on puede usar purpose. adentro o afuera. So it's kind of a Y esta diversion for receta de these nuevo es pests. una muy básica. Hay muchas otras formas And then como, another strategy you can use is simply just como planting hacerla un poco pest-resistant más crops. específica. Se So pueden usar again, you muchos could diferentes just tipos do a little bit of de research, see remedios what caseros works y best in your naturales. climate zones and what it's a little bit hardier. La cebolla, por ejemplo, el ajo, chiles, Ooh, chile en another polvo, esos todos good tienen sort of propiedades natural que repellent you can son combine is que like batallan las plagas. garlic Así and que like chili solamente powder. That stuff is great as afortunadamente no well. It's tenemos mucho natural, tiempo it's para easy to use. explicar Garlic mucho is sobre eso, super pero si hay pungent, unas right? dos, tres You preguntas, can yo sé also que tenemos grow a lot of maybe garlic and chives and onions. unos 2 o 3 Alliums are minutos, no sé lo que piensas, Miguel. amazing in mitigating different pests Sí, too. vamos a Like tratar a lot de of bugs responder a just una de don't las like the smell preguntas of it. que se nos hicieron So hace rato, combining all these justo sort cuando of llegamos. solutions is Una nice. Uh, Melissa it's just a nice desde el way to principio nos andaba like preguntando que intentionally strategize different ways of que ha encontrado algunas pest pestes management. en sus plantas que parece pouring, como parece como que estaban Let's talk about some escarbando. questions. Dice que pensaba que eran ratas o ardillas. ¿Qué tipos de barreras físicas conoces o qué tipo de So maneras someone says that they've noticed that there are some sort of rodents. chiquitos que son más Could be grandes? rats, it could be squirrels, but what are some different ways or barriers you can use Ya, to control those? esos amigos indeseables. So we call them our En verdad unwanted es difícil guests. batallar ese friends. tipo de problema porque siempre
hay forma de entrar por debajo, ¿no? Right. Así que So sí, they're very lo más agile. They're able to recomendado kind of es squeeze de que into si va a tight plantar algo en space. la tierra, usar algún tipo de tela But o algún one tipo de easy malla way de to kind of fierro, start, mitigate or o at en least inglés se deter le them nombra is chicken to wire o alambre de pollo. cover them with some am, sort of y cover. entre más fino It could es be mejor, something like porque así chicken es wire, casi de la hardwood única, cloth. de las únicas formas. The thinner and the Am, more pero condensed the también a poles veces are, he the oído harder it is for that critter to get in there. usar el mismo, ya sea una solución, pero Or usar a row esos ingredientes cover, que mencioné, burlap. como la cebolla y el ajo y el But chile. again, Esos tres ingredientes son muy potentes, the hot hasta para pepper, or nosotros, nada hot más chili es algo pepper que or se usa powder medido. with that garlic powder Entonces, si se hace como solution si fuera una solución, could really help as hervir, well. o a Not veces hasta a así lot of nada más critters and crudo, rodents just se don't pone like en una that really licuadora intense y spiciness se licua todo eso as well as y tratar pregnant de like llenar un poco, si vemos hoyos allium. donde están entrando, So se it's like puede echar un pretty poco de eso. pretty intense, right? Pero If we can difícil, cry como when we're digo, cutting an porque onion, imagine como like a están little debajo de la bug tierra, or like a pues root. tal vez ya no salgan por este hoyo, pero puedan But you want to make sure that it's like llegar por all the otro way lado. around because they can find Así different que areas como les mencioné, to squeeze in. en mi experiencia, la forma más segura es de empezar el jardín. Si saben que hay problemas de topos o de ardillas o lo que sea, empezar con una malla debajo para Right. que So if you know you have different rodent problems, you want to like create the environment Sí, before tiene you más even sentido plant in para there. prevenir So let's say you have físicamente que lleguen gophers or something. estos animales. sería una Good to barrera like física, exactamente. dig out the soil, put that También hardware cloth preguntan, barrier, and then you can tenemos put the otra pregunta soil back acerca on de before you even start vegetales planting. That way you're orgánicos, preventing any gophers or específicamente brócoli. anything Okay. from crawling up Preguntan que underneath to le eat. gusta mucho este vegetal y esta verdura orgánica, pero aún no la compra ni en el farmer's market porque muchas veces se encuentran muchos bichitos o gusanos de So brócoli someone's asking que pueden about ser broccoli that you buy irritables maybe para lavar at a fácilmente. farmer's market. ¿Hay alguna manera de prevenir este tipo de And gusanos de brócoli? Y sometimes you'll see these little cómo inchworms in reducir there or el agua oxigenada y el aphids, hidrógeno even from places like farmers de markets and things peróxido? like that. It's a very common thing in organic ¿Qué produce. recomiendas? I always say Es if una you de las see cosas también que those, se me han that's hecho a muy good difícil sign a in a mí. way because Yo that means antes that it's a compraba really good mucho de product. plantitas, pero And sí, it tastes casi siempre, si es orgánico, es muy probable de que venga con algún tipo de Mhm. plaga. Especially if it's organic. So it Lo que yo probably will have recomendaría some sort of es insect on it. That's antes not a bad thing. de Though. colocarlas en el jardín, antes de plantarlas, darles una buena sprayada y un tipo, So one thing you pues could ya do como is todos just give them a conocemos, un nice tipo de good spray cuarentena before you even antes de que harvest se them. planten junto con el resto del jardín y monitorearlas, darles una sprayada. Yo sé que también Give hay them a otras nice, formas de hacerlo, organic como spray solution like the ones we've am, talked about before you usando plant them jabón, out or before you harvest or y before cuando you están así use todavía them. pequeñitas las plantas, se pueden casi así remojar en jabón con agua You could also para just create like a completamente solution with cubrir water and cada soap parte de and la hoja, then cada parte wash it, de la right? And planta, soak it in there. And the que little sea un critter jabón will probably natural, crawl out of there or biodegradable, float out of there. Biodegradable. biodegradable, pero ya es lo que más les recomendaría es tomar un tiempo, esperar para asegurarse que no vayan a venir plagas y si las ven las plagas, pues intentar con algún tipo de remedio natural. Yeah. So yeah, if you do see Definitivamente. anything, kind of wait it out. Vamos a una pregunta. ¿Cómo estamos? And then Pienso intervene que vamos a continuar ahorita con only la if you have demostración porque se nos está yendo y ya de todos modos ahorita al último podemos tomar ya un poco más de preguntas para cualquier persona que quiera esperarse. Perfecto. All right, we're going to Okay. continue on. Gracias But y if disculpen you have any todos, yo sé questions, que we'll keep them. siempre hay muchísimas preguntas. There's so many questions that are always Pero asked. vamos a empezar, vamos a seguir entonces con una We're demostración going to do our corta demo now. sobre, So let's get disculpen into la molestia, la movida, una the demostración sobre cómo demonstration preparar la of tierra how to prepare your soil. para sembrar y también una forma de sembrar. Así que So lo que he's going to vamos a show hacer us how to es, prepare your soil and then one way to start Okay. your seeds. Aquí están
So you're just gonna set up here real quick so we can get a good shot of the demonstration. Ok. Entonces, pienso que lo mejor ahorita va a ser si voy a dejar de... Bueno, no, con que todos puedan ver lo que está en mi cámara. Esos son uno de los ingredientes que habíamos mencionado. So here is one of the ingredients that we talked about. Okay, Good soil, ya preparada. prepared soil. Esta es la bolsa que se compra ya de la tienda, que es específicamente para plantar. So he bought some pre-made soil medium seedling mix. They're pretty cheap. They're like $5. Pre-made for you. You could also buy like individual aggregates like perlite. Es un tipo de mineral, de piedra o de arena que viene de volcanes. Y el compostaje. And so another Dos tipos de compostaje. Eso es el compostaje de lombrices. Ok, entonces, disculpen de nuevo, pero aquí estamos otra vez y vamos a hablar más sobre la tierra, la preparación de la tierra. Entonces, prepare our soil. ¿Qué voy a hacer? Esta es la opción más fácil. So this is the easiest Como les option. había mencionado, es algo que ya viene de la tienda, ya viene Store-bought, la estructura, pre-made viene la tierra balanceada It's well balanced especialmente already for para, us. para sembrar semillas. Let's Entonces, ven, start es muy doing fina, some seeds. muy ligera la tierra. It's nice and fluffy, airy. La fibra de coco Let's look at different eso. aggregates and components to it. y es algo So this is normalmente viene siendo coconut, un bloque duro, peat, pero or se moja. it's nice and se hincha, fibrous. You wet it se pone down, muy, it absorbs it pretty well. It's antimicrobial. ¿Sí pueden ver ahorita? And then when you wet Sí, it, sí se it puede ver. starts Muchas crumbling gracias. apart, and you can see right there how nice and crumbly it is. Si ven ahí todavía hay unas que otras lombrices chiquititas. Esto es lo que vamos a usar nosotros para We also have para some nuestra worm tierra para compost, semillas. Y ya lo which is último really vital es and full of un nutrients, ingrediente que es el and a little bit of perlite. o perlita, que yo sé que todos lo hemos visto. So those Es un tipo de piedra como un mineral tiny little que viene en la tierra mineral rock. y es muy importante. Eso no es nada más para que se vea bonita la tierra, es It's not only eso, to make the soil look que pretty, retiene mucho oxígeno it y ayuda a que el lets the agua air se drene, a que la tierra se drene. penetrate the soil so Entonces that es muy the soil importante can esa aerate parte really de well, sort of perlita like a para percolator in a way. una tierra así buena y balanceada. Quería nada más, esta ya la mezclé yo ayer, pero So guardé un ejemplo he's already para mixed the saber soil. It's sort la of damp, mejor humedad de but la tierra. this is Entonces, an para example saber of soil. cuando So that's está nice and lista, crumbly, right? se It's agarra moist, y it's si ready la to aplican, go, no gotea nada, but it's not dripping or está bien, soaking. está lista. In this Pero example, todavía it se is siente dripping húmeda. and soaking, Al contrario, soggy. So it has esto, si too lo much agarro water, right? It's y dripping. alcanzan a salir esas gotas, Yeah, está muy it's mojada. too wet. Entonces a esto le tendría que agregar un poco más de coco. So I would add a Esta little fibra bit de of coco. cocoa peat. Okay, se le puede agregar nada más un Just, poco. again, it just helps Ya absorb se mezcla y se mezcla the y extra es excess más o menos water, and you can cómo just keep mixing it until you se get the maneja right para poder balance llegar a like we have esta here. consistencia. This is the Um, consistency that we want. Opciones de compostaje, de nuevo está de los gusanos que We, you know, we algo have different muy, options for muy, compost. There's this fuerte, worm no es compost. fuerte de peligro, pero es muy potente. It's very Entonces potent, nada más se ocupa un poco. and you only need a little bit of it. It takes a while to create Compostaje, though. nos lo regaló Najiha. Y este compostaje, This bueno, estos los dos compost son is tipos from de a hot compostajes pile hechos en compost, casa, and this is ¿ok? made Lo único que in your tiene es que backyard. todavía tiene And you're not just using worms in this type of compost. It's a combination of all different types of compost litters. Pero yo ya ayer mezclé esta tierra. So again, que I es la que vamos a usar hoy. treated Vamos the a hacer nada soil. más It's a good mix. un, It's prepped. It's ready to una go. muestra rapidita You know, you can en una customize forma it de to cómo your podemos, liking and experiment. cómo podemos sembrar, And let's porque see hay how we muchas formas de can sembrar sow seeds. y esto es solo un ejemplo. Now that we have our
Entonces, seed medium ready to go. This is an hay example muchos of how to start a diferentes, seeds. muchos diferentes tipos. So yeah, Creo there's que todos different ways to conocemos do it. cómo podemos sembrar plantitas. Ya todo Cell depende tray, de uno. Sí, también estas macetitas de you papel can son use muy comunes. compostable Estos sí vamos a tener pots un poco made out más. of O ya paper uno si quiere usar de estos. or different cells, Y si different ya uno quiere empezar sizes, su propia made out of plastic. propio negocio, ya Ooh, these are empieza really algo nice. más Those are grande. even Aunque yo at a pensaba que iba a larger estar usando scale. muchos de estos, You can use these y larger, no larger, no more me está compact pareciendo cell trays. muy útil. Entonces lo que quiero intentar hoy, que vamos a hacer, es, vamos a sembrar, So today we're gonna grow in pues this tray here. vamos a sembrar dos. We're gonna Vamos a grow sembrar two este things. paquete de We're arúgula, gonna go for arugula. que no sé si lo alcanzan a I don't know ver, if you can see es it. de el 2018. These seeds are from 2018. Así que vamos a So intentar, we're gonna try it in this tray. y todo lo que vamos a hacer, So we're gonna fill up our tray with soil. y algo primero que quiero enseñar es, I just esto wanna tiene show. hoyitos This tray already has holes para in que it, el agua alcance a drenar. so the water can Okay. drain well. Filling it up with soil. As you can see, you can use the cell trays, you can use the tray itself, as long as there's good, drainage for the plants or the seedlings. Y no queremos así compactar la Yeah, tierra. you don't want to compact it too much. You want it nice and que quede loose. bien sueltita para que las raíces So the roots can establish. no se well. les haga difícil moverse, no se les haga difícil crecer. Mhm. Beautiful. Ok, aquí está uno. Pienso que vamos a hacer dos. Let's do two of them. So that's arugula. And then we're going to fill up this other tray here with the same good pre-mixed soil. You can see all the perlite in there. Otra cosa que quería Nice mencionar dark, rich cuando color. si es que alguien quiere hacer su propia mezcla, no sé si se acuerdan la receta de la tierra, es 2 partes compostaje, 2 partes esa fibra de coco, Yeah, so if you y want to una make parte de perlita. your own combo, it's like 2 parts compost, Se refieren a 2 lo que parts uno quiera. Puede ser una cocoa taza, peat, and puede 1 ser part una cubeta, vermiculite. puede ser un vasito. Es solamente con que se use la misma medida. Es todo. No hay una medida en particular que sea la mejor. Es depende de la necesidad de uno. So you can create your own medium. You can Okay. customize it to your liking. Entonces, en el nombre de experimentar Let's y experiment. como estamos diciendo, todo es un intento y de todos aprendemos. Voy a hacerlo Everything's algo an diferente experiment, porque and yo we're gonna he learn estado from that. sembrando antes usando solamente estas. Yeah, so before I would just use those more Para compact cell trays. así So cada here's an una example of that. individual. Individual plantar tiny little una por una seedlings, por una right? y Every tarda little mucho cell tray. tiempo. But it takes a long time to que get se lleva them uno into each little cell. So today we're going to sembrando try estos. something Entonces lo que different, voy a and hacer we're going hoy to just es broadcast. algo un poco diferente. We're going to just kind of sprinkle these seeds into this tray. So it's Vamos not a so tratar tedious and time consuming to put it in every single little cell. el paquete entero de arúgula, que al cabo que es desde el The 18. whole thing, and we're just going to sprinkle them in. Just broadcast them in there. Very, very mild, casual. Yo sé que hay gente que a lo mejor ya tienen muchos años de experiencia que van a decir, está loco, o así no se hace, Dices o that va a tener este problema. those of you who are more Yo nunca lo he hecho experienced y voy a ver cómo sale. might think that what he's doing is a little out of the Tal vez ordinary or funcione, tal vez no. unorthodox, but we're Entonces experimenting, yo we're una vez que having están fun. las semillas no las quiero compactar. Again, we don't want to Solamente las squish voy a these cubrir así, seeds or compact the soil too ligeritos much so con the roots can establish well. So I'm just going to un broadcast some more soil poquito de on top tierra. just to cover up the seeds really Y well. ya esta tierra ya está húmeda. And Desde again, ayer la this soil remojé is already pre-moistened. y yo siempre prefiero
cuando I don't estoy need to water sembrando, this down out afterwards. So prefiero the que ya seeds la tierra ya stay venga where they húmeda are en already vez de and not tener get que blasted hacerlo out con by any tierra seca water. y después mojarla, porque al mojarla se pueden mover mucho las semillas, se So pueden if you flashear o every se time you pueden water, especially ahogar when it por un lado hasn't para otro. germinated, there's a chance of those seeds just like moving around, Pero and you just want to, eso make es, sure that they have enough room to grow and they're pienso que eso es todo. not Eso es getting una moved. forma nada más. De nuevo, todo se trata de intentar y experimentar That's por pretty uno much mismo. it. Todo It's lo all que about hablamos hoy son experimenting, having sugerencias. fun. No es la ley, no es la There's no forma law of how 100% to grow your own correcta. seedlings, but these are just Es basic solamente strategies, tips, and tricks dando of opciones how to y get your seeds sugerencias. started. Así que yo sé que se nos está acabando el tiempo. So I know that our time is almost y up. quiero ver si no, cómo estamos. I want to see how we Preguntarle are. también a Najija y a Jess y a todos. Voy a plantar también este paquetito. Este es de un tipo de lechuga. Okay. Se llama Flashy Trout Pack. So Es de know esta that lechuguita. we're almost out of time, but como just very con quickly manchitas here, rojas there's muy some bonita. red lettuce seeds, Y vamos a ver también and we're going to do the same thing. We're just going qué to pasa aquí. broadcast these lettuce seeds into this other tray here. Esta sí es más reciente. Esta es de este año. Are from this year, so we'll probably get a higher germination rate with these seeds. Fue todo. Y también quiero que se fijen, esos están encima de una tapadera. Es una That's pretty tapadera much de un it. traste. So I want you to Y caben los dos observe así that I do a la have them mera with an medida. under tray here so that the Entonces, water cuando can les riegue el agua, any drainage no can se go into va this a tray. secar por completo. El agua se va a quedar, se va a colectar aquí. So the water is going to collect right Entonces, underneath, en un futuro yo les puedo regar agua and then I could aquí just abajo keep adding en the vez de water arriba, underneath y de abajo so la that the tierra seedlings absorbe el aren't agua para disturbed arriba. as much as possible. ¿Ok? All right. Pues pienso que va a ser I todo. think that's all. No sé si queremos contestar preguntas. I don't know if you have any o questions es that we hora want de to ya pasársela answer. a Jess o a Ivana para ya la última encuesta. Or we could take it to the last bit of our journey. Sí tenemos un par de preguntas, pero también reconocemos que ya se nos If está there are any acabando el questions, tiempo we y recognize if queremos there are hacer any una última encuesta de satisfacción. questions. Ok. Entonces, The last few minutes here. Chesco, estoy preguntando si empezamos con la encuesta de satisfacción y después vamos a las preguntas. Perfect. If you could just do this quick survey on how satisfied you are with the workshop for today, Entonces, Jess, if you can that would be so put helpful up for the- us. Yeah, I will start the survey. And Perfect. I think if people want to stick around for a few minutes after 12 to listen to questions, maybe we could stay for like 10 more minutes and answer some questions. But in the meantime, I'll keep up the poll. Thank you very much, Jess. Gracias. Entonces, sí, nos vamos a quedar nuevamente. Estamos poniendo esta encuesta de satisfacción enfrente de ustedes. Háganos el favor de contestarla. Y sí, nos vamos a quedar unos 10 minutitos después de que se acabe formalmente la presentación para responder preguntas. Muchas gracias a Jesús, definitivamente, por mostrarnos y por mostrar el espíritu de aprendizaje cuando se está trabajando en el jardín y con tierra y con plantas. So gratitude Mucho for cuidado, Hudson mucha for atención, showing us how to mucha experimentación. sow seeds and really just honing the spirit of how to sow seeds. It's just all about having fun. Sí, estamos viendo que están llegando unas preguntas para So we do see that there are después, some more questions. sobre after cómo the estás survey. haciendo el proceso y qué planeas hacer después. Entonces, ahorita que se acabe esta encuesta, les agradecemos a todos sus respuestas. Yeah, we appreciate your Les agradecemos a feedback todos su atención el día de hoy, su paciencia al principio. and your patience para at the beginning. Thank you arreglar all los for problemas bearing with me. técnicos y I sí les hope you all pedimos heard de me. antemano sus respuestas y sus comentarios. Any feedback would be super helpful. Lía, muchas gracias a ti por participar el día de hoy. And thank you for participating today. Muchas gracias. I think you could start asking a couple questions as people do the survey too, because some people have finished, some people are still working.
Ok. Sí, entonces una de las preguntas que acaban de salir, One of the questions. Nos preguntan que cómo vas a hacer. Que si ahorita que las acabas de plantar, si les vas a dar una regada en la superficie. So I want to know if Ahorita no, you're going to water porque as soon as you la tierra put it now. está húmeda, está perfecta. So the ahorita. answer is no, because he already No sé si alcanzan a ver, pre-moistened pero the la tierra soil está, the day before. está húmeda. They're está nice la and consistencia, pues, pre-moistened. ideal. It's Así que ahorita no las voy a regar. ideal moisture consistency, so there's no Ya water hoy en la needed tarde today. sí las voy a regar, porque se Maybe hace mucha calor. tomorrow, if it's hotter, or depending on how hot it gets. Perfecto. Gracias. La siguiente nos preguntan, Nancy nos pregunta que con qué va a tapar esas bandejas atresia, me imagino que es atrás. ¿Con qué vas a tapar esas bandejas? What are you going to Las cover? bandejas de atrás no estoy seguro cuál se refiere. Sí, Nancy, si nos puedes. What are you gonna, the next question is, what are you going to use to cover those trays? Nos vamos a dar unos pasos para atrás en lo que Nancy nos clarifica. Okay. I'm not sure exactly which trays, if it's the trays you just did or some other trays. Nos quieren preguntar, ¿cómo sabes cuál es la diferencia? Another question. Cuando ves los productos, ¿cómo sabes si es un producto natural, artificial? Another question is, how do you know if the product is natural, artificial, or? Pues normalmente, si buscan algún fertilizante que sea específico, eviten lo que diga nada más comida para planta, porque eso casi siempre es algo ya comercial. Si están buscando algo natural, busquen algo que específicamente diga esto es abono de, puede ser, como dijimos, emulsión de pescado, puede ser algas concentradas, es alga marina, concentrated algae, también this is something very licuada y es un líquido muy potente, and it's a very también es natural, potent liquid, it's natural, puede ser right? You want to be able to identify it, really. de pollo, también es It could algo muy also be, común, guano, it could be también es guano, which otra is palabra. Lo fat, mejor or que it yo, could be la forma más chicken fácil que les fertilizer as recomiendo well, es which is solamente de chicken scat, cualquier poop. paquete, voltearlo y ver lo que llevan los ingredientes. But again, you really just want to make sure that you're Entre reading más the corta ingredients esté esa label lista and de you're able to ingredientes y identify más those palabras as natural reconozcan, as possible. es más natural. Es igual que cualquier cosa que comemos. Hay unas It's like cosas que anything son we muy eat as well. If procesadas you're in the y supermarket llevan and you have a muchos product ingredientes, and you y have al an tratar de item with leer the la lista de ingredients that you can't ingredientes, even la mayoría pronounce no or se conocen, recognize, eso no es muy natural. it's not natural, Pero ya probably. algo más It's not natural growing solamente va out a there in tener the pocos natural world or ingredientes developing, y la or mayoría se tendrán que it's not reconocer. just out Esa es there la as forma a más pure sencilla que puedo sport. explicar para, So when you're para reading saber. any ingredient list, you want to just make sure that you're able to identify what that is outside. Muchas gracias, Jesús. That's how Ya you know the tenemos difference clarificación por between, parte you de know, Nancy. Nos organic pregunta, or estas natural bandejas stuff or natural atrevidas o fertilizers or natural experimentales que ingredients tienes, versus que cómo something vas a that's separar las commercialized plantitas or después. Se ve como industrially que las made. echaste ahí todas por todos lados, entonces va a ser un poco más trabajoso, yo creo, en ese lugar. Yes, es todo un experimento, Nancy, porque mira, para plantar. So everything is sort of para plantar en estos, an experiment here. También es mucho trabajo. Es mucho So there's, trabajo depending on the container you use, separando you could sow your seeds individually, one by one, tedious. Muy finita. Para estar separando de una por una es dura horas hacer yeah, you can spend hours Lo on que yo something espero like es de que but the one he just made, ya al plantar así, right? van a brotar todas las semillas, todas las plantas que broten y ya so tedious espero que con más cuidado, con mucho cuidado siempre, yo pueda separar más fácilmente. That way it's maybe a little bit sí, easier lo que sí to quiero like clarificar separate es each que seedling out estas plantas no van a vivir en tierra, estas plantas las voy a trasplantar a agua porque van a ser parte de aquí del sistema aquapónico. Another thing to keep in mind is that Entonces these no specific ocupo que seedlings, crezcan mucho. I'm not going to let them grow Solamente too al big estar de 1 o 2 because I am going to pulgadas así transplant these pequeñitas, and las voy use a them in poder my separar aquaponics system. cuando So they're todavía las not going to be raíces las tienen growing in a más soil medium tiernitas, their más whole life. flojas. Only the Y first es lo maybe que week espero or so. que sea, no Because estoy then I'm going to 100% seguro, separate them and I'm going to put pero them yo into a espero que sea water más medium, fácil which is hacerlo what de esta aquaponics manera, is. sacando
con mucho cuidado Right. I'm going to be very, las very plantitas ya que careful nazcan en vez de when estar I'm separating plantando de all of these una por little una por plants una. out so Aquí, that I don't disturb the root system as much. si hay una sugerencia, por favor, ayúdenme. If you have any suggestions, please, Preguntan si tienes algunas by all herramientas means, tell me. preferidas para hacer este trabajo de sacar las plantitas. ¿Dónde las tengo? Aquí están, verme. I'm going to show us something else. Ok, nada más que estas herramientas son algo sofisticadas, All son right. muy We're going to get avanzadas. some like more advanced little Como, tools here, cucharita. like a spoon. Eso está bien fácil. Super Y easy. ya uno buscando, tengo muchos diferentes Right, tipos, there's pero all types of tools. You can dependiendo use la a planta spoon, you es can nada use a más knife, and then you can just pop it es out. todo lo que se ocupa. You know, as Un, long as it fits within that cell, right? You could un also use a little chopstick. Es casi el tamaño Right? perfecto para hacer los You hoyos. can make little holes with it. O Little también otra cells. cosa, en vez de hacer hoyos, lo que he hecho y se puede hacer, es recomendado, como vieron ahorita, no llenarlo por completo de tierra. Right. Entonces, llenar con tierra hasta, a lo mejor hasta aquí. So one other tip, right? It's not Ir fill it plantando las semillas completely y ya después una capa muy ligera de tierra. with Y así no soil, se maybe tiene que about hacer de 75 to contaditos. 80% of Porque the de way nuevo, there. esta tierra es muy ligerita. So that the soil is Y- nice and y no se fluffy ocupan before you sow the necesariamente los seeds. hoyos, Then you pero put your seeds in, and then you ya, can just kind of estos, top it off that last 20 to 30% with estos, the rest of las the soil. cucharas o tenedores son So you're not casi compacting casi the la soil única as much herramienta as que se usa. possible. Que sí, en verdad sí hay formas avanzadas que hacerlo, There pero are more no es advanced no ways es of aquí, no es doing para it, nosotros. but you know, it's fun to do it Bien, with eso es things you suficiente, have around lo que sea the house. necesario para Vamos. sacar el trabajo. Sencilla la cosa. Make it Sencillo. simple. Keep it simple. Nos vamos a echar otros pasos atrás, también regresándonos a la presentación. En un momento So we're nos gonna estabas look at the recomendando o presentation a little bit mencionaste que more from había earlier. ciertos cultivos y que se podrían hacer, que podrían convivir muy bien unos con los otros y que podrían estar más pegados de lo que normalmente, paréntesis, se recomendaría. Estaban preguntando si tienes algunas recomendaciones de plantas acompañantes que puedan servir aquí en la zona de San Mateo. Okay, so someone's asking about Lo que yo les recomendaría, permítanme un momento. like in our region, what plants grow well with each other. Más que nada es porque sí They hay help each muchas other grow. opciones, pero There si are buscan different ones, una búsqueda rapidita en Google but you y esto me lo just look recomendó up companion plants Najija, así que le tengo que dar a ella el or companion credit, planting. pero busquen Three Sister Planting o plantar de tres hermanas. Yeah. Y se les So nombra there are así, certain plants that grow well with other plants, certain plants that help prevent casi una pests. We cultura de talked about one planta of those, right? ya Onions, antigua, right? Chives. es ancestral Super de aquí ubiquitous. You can grow de that. You can kind of Norteamérica, grow y me those imagino que muchos everywhere lados in en el your mundo, garden pero almost. es There are una certain forma de plants that plantar don't like to grow plantas with almonds as diferentes, much, but you can muy easily juntas, Google that. que Like, se, you just Google literally, se soportan una you a la know, otra. which plants do not grow well Y with es más o onions, menos como sort les of like that. expliqué en lo An que se example that planta he muy keeps seguido giving es is one that I cosas talked about como with el him, is the elote, three el sisters. frijol y algún tipo de An calabaza. ancient Native American Y esas practice tres where you grow se three ayudan una types al of otro, crops, mainly corn y or combaten maize. muchos de los problemas Then que you have normalmente cuando squash growing at plantamos the lo que se bottom les there at the llaman soil line, and then you have your beans monocultures growing up the o stalk of sembrar corn, todo de un right? mismo So tipo. the Nos llegan corn problemas de serves as the plaga, trellis so that the bean can de crawl up and it can mucha grow, mucho uso de agua. up. Así And que then the es la squash, mejor what it opción does, es it buscar helps eso de sort of Three as like Sister a Planting. soil cover, right? It retains moisture levels and it helps with different pests. Muchísimas gracias. Sí, también Positive. esta Anne So they all nos help each other comenta grow. y What's nice about recomienda the buscar bean en is San that it Mateo actually / San puts Francisco nutrients, Master nitrogen, Master Gardener's fixing website, back into y the soil. hay So you're keeping una the base de right datos de plantas que se nutrient pueden levels usar up as well. en la área de la bahía. Muchas gracias, Ana. Tenemos, creo que la última pregunta All right, que se one nos hizo last question here. desde hace tiempo, un poco relacionada con el tema en general. We're going to talk about something Creo que general. Michael nos estaba preguntando, cada vez había un grupo local que utilizaba tu jardín y te intercambiaba una porción de los vegetales utilizados.
Y tal vez es una pregunta no solo para ti, sino también para el grupo en general de Sustainability Academy. ¿Saben si todavía siguen en el área? Oh, so there used to be a group that used to exchange Me imagino que sí hay esos seeds grupos, and seedlings. pero de que yo conozca personalmente, no los conozco. Sé que hay Has muchos Chris knows that they still jardines exist, it's just comunitarios, not right now, porque uno maybe? puede ser parte de ese jardín, pero el uso de la casa propia es, no sé, tal vez será una pregunta mejor dirigida al condado o a los representantes aquí que trabajan So yeah, so maybe the county con la knows of a academia, group that porque yo someone sé can que join to do some sort of una vez exchange que or a es gardening propiedad group, privada o residencia de uno, depending on where no you puede live. ser técnicamente un jardín comunitario. It could be a Así group que that es todo, pero no es decir que the no hay community opciones. gardening group Hasta or committee, uno puede empezar mismo en su vecindad, you or know? you could just start Maybe one ya for que yourself. esté un Maybe poco you're más already seguro de la cosa de an COVID, pero intermediate Sí, sí, gardener, claro. hablar con pretty nuestros experienced vecinos gardener, and you es could una start forma tapping into muy your neighborhood and fácil seeing who else is de empezar a formar esa comunidad. Y si no existe algún programa en tu área, Mhm. pues esos son los pasos iniciativos para empezar. Ujú. Y me imagino que también en un futuro se pueden presentar más oportunidades para comunidades, para, pues sí, para participar en este tipo de actividades en un futuro. So hopefully in the future there will be more garden groups to be able to Este, participate in different muy sort of bien. activities with other Pero gardeners. creo que una de las últimas preguntas es que si las cebollas necesitan mucho sol, nos preguntaban. Another quick question is, do Yo onions pienso need que a sí, lot of no sun? estoy seguro. No estoy seguro, pero me imagino que sí, las cebollas ocupan sol. No tengo un paquetito aquí junto a mí. They use a Tengo good muchas amount of cebollitas sun, ya not too esperando much. que A pronto me little voy a bit dar cuenta si more, like ocupan they sol can o no, tolerate a pero little bit more shade. But hasta like ahorita all no. most plants, Yo most diría plants like que sun. mejor si alguien más ya tenga experiencia con cebollas y que sepa, mi primera opinión es que sí, van a ocupar unas 6 a If 8 there's horas de anyone sol. here that has more experience growing onions, you could chime in Perfecto. and indicate whether or not they need more Muy sun or bien, not. pues ya no tenemos ninguna otras preguntas. But his guess is that yes, Ay, they need a good amount of sun. just creo que acabo de ver una y aprovecho, pero Mhm. creo que alguien estaba utilizando una solución de bórax y azúcar para regresando las plagas, utilizando bórax y azúcar Mm, para deshacerse de las hormigas. Que si tienes algunas otras hormigas, porque mm. teme que regresen. Creo que es la última pregunta. So ants could be also another problem. Que si yo he utilizado es la pregunta. Que si tú has utilizado, si tienes otras soluciones además de Using a azúcar y solution bórax of borax. No, para para las hormigas. hormigas, para las hormigas también eso, agua con jabón. But it says Agua that con just jabón, water with soap is a simple, easy way. esos ingredientes que mencioné a veces sorprenden para Yeah, cuántas so the ones that cosas Jesus mentioned, like the funcionan. garlic, the hot chili powder, Sale. Y regresando a sus the ingredientes, soap and water chile, solution with a little ajo, bit of cebolla. neem oil Chile, ajo, or cebolla, oil, algún tipo de aceite y jabón right? So this biodegradable. oil and water and soap Y usually el does the jabón y el trick, aceite and it's pretty son surprising importantes, how son well muy it works. importantes. Okay. Muy bien, terminamos. Right on. Muchísimas gracias, Jesús, Thank you so much. por I compartir think tu we're coming to an experiencia. end Y here. Gracias a todos. pero gracias. Thank you to everyone Gracias a todos por for compartir su mañana, su sábado en un día tan bonito. Ojalá que yeah. hayan aprendido algo, que tengan la motivación para salir Thank you y to everyone for coming plantar unas today. It was semillitas, a nice tanto en el sunny jardín Saturday como en las morning in mentes the de los demás. springtime. And hopefully y'all are inspired to Acuérdense start que your gardens. no nos perdemos nada en intentar de plantar semillas. Si las Hopefully, semillas o las we plantitas se got mueren, pues excited and tuvieron inspired to vida start our own corta, pero thing, not vivieron. too fearful. Es peor a que It's nada just an más experience. se tiren las It's semillas a la fun, basura. and it's okay to mess Y up. así aprendemos. And Por that's how we error, learn. error tras error aprendemos todos. We learn by making mistakes, so don't worry. Go for it. Definitivamente, Jesús. Muchísimas gracias. Thank Ok. you. Gracias a todos.